Okay, so I'm going to review very quickly the fundamental things about Sanchara. So in Sanchara, you start out at the very beginning with just the Supreme Consciousness, the witnessing entity, which is depicted here as a circle. And the witness entity has one quality, which we call Prakriti. Right? And Prakriti has the capacity to divide the witnessing entity in half. Right? And so it divides from only Purusa to having Purusa plus Mahat. В начале процесса брахмачакры есть санчара, есть только одно существо, это свидетельствующая сущность. И у этой свидетельствующей сущности есть только одно качество, это пракрити. И это пракрити в результате процесса творения потом делит эту свидетельствующую сущность на две части, и появляется махат. Okay, so next is going, Mahat is still Purusa, still possesses the quality of Prakriti. It divides itself into Mahat and Aham. Aham divides itself into Aham and Chitta. Then Chitta divides itself into the factors. Да, и потом Махат, он под действием Пракрити, он также делится на две части. Он делится на Ахам. Потом Ахам также делит себя на две части, и появляется Ахам и Читта. And so, in the end, you have all the fundamental factors. And so, what was happening during this process was that Prakriti was putting pressure on the cosmic mind. Where was this pressure coming from? As the Prakriti was creating more and more Mahat, that put pressure on the Aham to create more Chitta. And that put pressure on the Tapar Loka to create more Jhana Loka. And so the root cause of creation is putting pressure on the cosmic cycle to continue to evolve. Just like when you have a hose, right? The water coming out from the tap is putting pressure on the water throughout the entire hose to keep moving forward. И потом, собственно, чита, она делится в процессе творения на несколько лок, на тапар, джанар, лока, ну и так далее. И появляются фундаментальные факторы. И это происходит за счет давления пракрити. То есть, откуда оно появляется, это давление? Это давление... Is everything okay, Dada? Okay. И откуда появляется это давление? Это давление появляется из-за пракрити с самого начала, и в результате этого давления, допустим, когда на махат происходит, появляется ахам, потом, когда на ахам это давление налагается, появляется чита и так далее. Это похоже на то, как если бы давление воды в трубе, когда оно течет сверху, оно заставляет воду увеличивать силу давления воды. Is everything okay? Dada, we don't hear you. You sound off. All right, so this is another representation of the same thing. And here you're seeing the process of Sanchara. And this moment where Sanchara ends and Pratisanchara begins, that is the moment where Microvita become very important. And then after that, we see a return journey. And so in the transition from Sanchara to Pratisanchara, and then the return journey back from Sanchara, back from atomic matter towards consciousness, that is Pratisanchara. And through that whole process of Pratisanchara, Microvita are very important. И на этой картинке мы видим то же самое представление процесса творения брахмачакры, процесса санчары и пратисанчары. И в самом окончании процесса санчары, перед началом процесса пратисанчары, как раз таки появляются микровиты. И они становятся в этот момент наиболее активны, и потом на протяжении процесса всего пратисанчары они проявляют свою деятельность.
right? And so there's a process going on in the sanchara where at each level in the cosmic mind, there's pressure, and that pressure is sort of making that part of the cosmic mind contract. And the cosmic mind escapes that pressure by forming, you can say, a condensed form, which means a cruder layer for itself. So Janarloka escapes the pressure of Prakriti by forming Maharloka. But when you get to the point where you have solid factor, and there's no escape for the solid factor, right? The pressure of Prakriti continues, but they can't do anything with that pressure. Меня нормально слышно? Здесь пишут, разве не слышно, как он переводит? Окей, я предположу, что меня нормально слышно. В общем, происходит вот это давление в процессе санчары все сильнее. И обычно когда давление увеличивается, Ахам каким образом сбрасывает это давление? Он создает читу. Каким образом чита сбрасывает это давление? Она создает в себе вот эти слои, да, и потом создает фундаментальные факторы. Но когда происходит максимальная степень огрубления, то есть когда уже у нас твердый фактор, и избавиться от этого давления уже невозможно, должен быть какой-то другой способ, чтобы его перенаправить. Dada, go on. So, in order to respond to this pressure, the object has to do something different. And what it does is it can either explode or it can become organized and complex, and in that way it's sort of channelizing this pressure prakriti into a biological process of homeostasis, and that's propelling it along a return journey back towards the supreme source. И когда наступает вот этот момент максимальной курдификации, момент максимального огрубления, по сути, у твердого объекта есть два варианта, как избавиться от этого давления. Это первый путь, это либо взорваться, либо преобразоваться в более сложную структуру. I see now, there's a button here that says annotate. And someone, I think, is pushing on that and then drawing on the slides. I think that's how this is happening. So please don't do that. Я вижу, здесь есть какая-то кнопочка, типа добавить аннотацию, то есть добавить какие-то заметочки. Наверное, кто-то жмет на эту кнопочку и начинает рисовать на моей презентации. Пожалуйста, не делайте этого. Okay, anyway. So let's introduce Microvita for a second. Давайте поговорим об микровитах. There are three categories of Microvita. There's crude, intermediate, and subtle. And the crude category, they occupy the most subtle physical space. So from etheric space up to the edge of chitta, they're there. Now they can still move down to lower factors, right? But in terms of their subtlety, right, they're as subtle as ether or more subtle. However, in terms of their movement, they can move with any of the factors, especially smell, taste, sound. They can move it with those lower factors, but they're very subtle, like ether. And for this reason, we cannot detect Microvita. We cannot detect ether even. We cannot detect aerial factor yet directly. So Microvita are currently not yet discovered. Есть несколько категорий микровит. Основных три категории – это грубые, это промежуточные и это тонкие микровиты. Грубые микровиты – это те микровиты, которые находятся на физическом уровне, но на самом тонком физическом уровне. То есть они находятся на грани между эфирным фактором и читой. Но при этом они могут перемещаться по другим танмантрам, они могут перемещаться по другим фундаментальным факторам, то есть таким как воздушный, таким как световой и так далее. И именно поэтому микровиты настолько маленькие, что мы их не можем видеть. То есть когда они передвигаются по факторам, по эфирному фактору, либо по воздушному фактору, они даже недоступны современным научным оборудованием, чтобы их обнаружить. Intermediate microvita occupy psychic space, so ectoplasmic space. Ectoplasm, when I use the word ectoplasm, it means chitta, right? So
they occupy psychic space, and they travel on psychic or psychophysical waves. And the subtle variety of microvita, they occupy suprapsychic space, means they're more subtle than ectoplasm, but more crude than pure eye feeling. Так, меня сейчас нормально слышно? В чатике опять пишут, что русский пропал. Да, слышно, отлично. Значит, следующие микровиты – это промежуточные микровиты. Промежуточные микровиты, они находятся уже в психической сфере, то есть не в физической сфере, там, где 5 фундаментальных факторов, а в психической сфере, то есть там, где эктоплазма. И они путешествуют, соответственно, по эктоплазматическим частицам, то есть они по эктоплазматическим волнам, они путешествуют внутри эктоплазмы, по психофизическим волнам. Now, each variety, the crude, intermediate, and subtle, can be either positive, negative, or neutral. Now, most microvita are neutral. There are literally, in every single atom, there are billions of microvita. They're that small. And so most of them are neutral. Neutral doesn't mean they're all the same. There are different characteristics to neutral microvita. But some microvita are positive, and they have a sort of a pro-consciousness psychic capacity, and some microvita are negative, and the effect on your mind is a pro-matter. It means they make your mind more crude. Вот были промежуточные микровиты, также есть, то есть мы поговорили про грубые, про промежуточные, также есть тонкие микровиты, они обитают в верхних пластах читты и в слоях, близкими уже к чистому я. А помимо вот этих трех категорий микровиты делятся на негативные, позитивные или нейтральные микровиты. Нейтральные микровиты – это те микровиты, которые в большинстве своем содержатся. Ну, например, в атоме углерода миллиарды микровит могут быть. И позитивные или негативные – это те микровиты, которые влияют либо больше нацелены, негативные больше нацелены на материю, а позитивные больше нацелены на сознание. Соответственно, если они влияют на наш разум, то каким образом? На негативные микровиты, если влияют на наш разум, то наш разум становится более материальным. Если позитивные микровиты влияют на наш разум, то он становится более ориентирован на сознание. Dada, we don't hear you. Your sound is off. Now I want to see how we can explain the origin of life utilizing the idea of Microvita. It means, in terms of Brahmachakra, we're talking about the transition from Sanchara to Pratisanchara, that sort of magic moment where the flow changes from going towards crudity to going towards subtlety. But in terms of Western science, we're talking about, the origin of life. Where did it come from? Да, и теперь давайте поговорим про возникновение жизни с точки зрения науки. Да, вот с точки зрения брахмачакры жизнь возникла на рубеже санчары и протисанчары. А вот давайте рассмотрим, как это с точки зрения науки было. So according, you need to go, are you in the same? Yeah. Okay. According to Western science, they actually don't really have much idea about where life came from. And there was this one professor, Michael Behe, and in his book, he was explaining that when he was a postdoctoral student, he was doing some work, and sometimes he would sort of think about how did this happen? How did he's studying molecular biology, talking about how did these fantastically complicated molecules just sort of spontaneously arise from nowhere randomly, and how did they get encapsulated in a membrane? And he really thought, it doesn't seem possible, but someone must have done the research. And he just sort of went ahead with his studies. When he became a professor, he started to think back about it and realized that nowhere in all his decade-long education did anyone ever explain how it happened. So then he started looking through all the literature, and he couldn't find any literature that explained how it happened. It was just sort of assumed that somewhere someone had figured it out, but actually no one ever had. But there is a lot of literature that's talking about why this doesn't make much sense. And so I'll explain a few of the reasons and then move on to explain how Baba explains the origin of life. И в общем целом наука, она не имеет понятия, как вообще образовалась жизнь.
был такой ученый, доктор Майкл Бейхэм, и он, когда был студентом, очень интересовался, его этот вопрос очень сильно интересовал, и он изучал разную литературу, но так и не нашел ответов. Потом он вообще решил стать профессором, он стал ученым, проводил разные исследования, еще больше литературы читал, и научной, и другой литературы, но так и никаких каких-то конкретных ответов он и не нашел. Вся литература, которая у нас сейчас есть, она не дает полноценного объяснения, почему возникла жизнь. Well, basically, they don't really have any idea. The theory they say is there's sort of this organic soup in the early Earth when it's quite warm, and over a long time, slowly, these molecules start coming together, and blah 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 blah, and something happens. But all the explanations they have amount to saying that there's nothing in the universe except atoms and molecules. So somehow these molecules must have just come together into life. Basically, if your viewpoint is materialistic, there's no such thing as anything more subtle than physical matter, then the only possible way life could have happened is it just sort of randomly started, and they don't have an explanation, but the reason they don't care much about that is because they just assume that it had to happen that way, because there's no other option. The only other option is there's some sort of like higher consciousness that helped things along, and which is in fact the truth. И ученые за неимением каких-то ответов, они начали придумывать гипотезы, теории, и одна из таких гипотез – это теория это органического супа. То есть, что вот были разные атомы, разные молекулы в покое, в разном состоянии, и потом что-то такое произошло, что они начали как-то организовываться между собой, и появилась жизнь. И так как материалистическая парадигма, она не уходит за рамки физического мира, то у ученых не было другого объяснения, почему так случилось, кроме как сказать, что это случилось случайно. То есть это каким-то случайным образом вот так начали структурироваться атомы и молекулы, что появилась жизнь. And now I want to kind of give you a sort of a brief a feeling for what a crazy idea this is, that these things randomly came together. If the entire universe was nothing but organic soup, like a huge ocean of molecules, the entire universe, you would still never expect this to happen. Not even once in the entire age of the universe. Just so if the whole universe was nothing but organic molecules bouncing together for the entire age of the universe, and the entire all outer space instead of empty was just organic soup, this is still unlikely, And one scientist, he said, it would be as if a tornado went through a junkyard. A junkyard is a place where you just have a bunch of old rusty car parts. And after the tornado went through the junkyard, you find that there was a fully functional 747 airplane sitting there, randomly. You'd be like, wow, that was unlikely, right? But the explanation as to where life came from is even more crazy than finding a tornado building a 747 airplane. It's not going to happen. This is the basic reality of it. Но вот эта теория органического супа, которая основана на случайности, у нее есть такая проблема, что если бы мы даже вообще взяли всю Вселенную и превратили в органический суп, да, то здесь мы говорили, что органический суп только в рамках нашей планеты Земля. Если бы вообще вся Вселенная была органический суп, и вот время ее жизни, сколько она уже живет, все равно этого бы не хватило для того, чтобы случилось вот это событие, то есть чтобы вот эта вероятность, она могла реализоваться. То есть это настолько маловероятное, практически невероятное событие, что оно кажется, что эта идея кажется в принципе какой-то сумасшедшей. И ученые другие, которые
тоже не согласны с этой гипотезой или считают ее нереалистичной, они приводили такие примеры, что это похоже на то, как если бы вот представим свалку, и вот на эту свалку вдруг залетела торнадо, эта торнадо побывала на свалке, там покрутила этот мусор, и в итоге каким-то образом собрало Boeing 747, который можно прямо сейчас запускать в полет. То есть примерно такая же вот вероятность из того, что вот из этого органического супа возникнет жизнь. But another problem with this is that the time they allow for it to happen isn't realistic. It wasn't the case that there was a lot of time for life to start forming the Earth. Basically, as soon as it was possible for life to happen here, means the Earth was basically a ball of fire. It cooled down. The oceans are boiling. As soon as they stopped boiling, on cosmic timescale, almost immediately you have fossil records of life. And so that's the second problem with this organic soup idea, was that the idea is that you had long time for this to happen, but in fact you didn't have a long time. And the other proposal that materialists have is that, well, maybe life came on some asteroid. This, if you think about the geometry of it and the fact that solar radiation is completely deadly for almost any kind of life, especially small life forms, that doesn't make much sense. And it still doesn't solve the problem that if life came from some other planet, it still had to come on that planet somehow, right? So you're still end up with this problem: is that where did life come from? And so the end conclusion is that Western science doesn't have any, not even a vague understanding of how this possibly happens. И вот, возвращаясь к теории органического супа, помимо того, что она сама по себе маловероятна, с ней вот есть такая проблема, как если мы посмотрим, как на Земле это происходило, вот эта теория, что сначала Земля была там раскаленным шаром, потом она стала твердой, и практически там сразу же появилась жизнь. То есть если мы действительно обратимся к раскопкам, то там первые бактерии, археи, им там несколько миллиардов лет. То есть по сути получается так, что если верить этой теории органического супа, то он был недолг, этот органический суп. Он побыл какое-то время, потом организовала жизнь. Но, как уже было сказано, для того, чтобы такое событие произошло, требуется очень-очень-очень много времени. Даже и это учитывая, что у нее очень малая вероятность. Потом, как еще ученые объясняют, откуда возникла жизнь на нашей Земле, кроме теории органического супа, это то, что она могла быть занесена на Землю с другой планеты или с другого небесного тела, например, астероидом. У этой теории тоже есть несколько дефектов. Ну, во-первых, то, что пока этот астероид бы находился в космосе, любая жизнь, находясь в космосе, она очень сильно подвержена радиации. И, скорее всего, жизнь бы не выжила. И даже если бы вдруг такое случилось, и жизнь с другой планеты попала на нашу планету, это не отвечает на вопрос, откуда в принципе возникла жизнь, да, то есть тогда как она появилась на другой планете. So, what does the Ananda Sutram, the philosophy say, and by that I mean the philosophy before Baba introduced Microvita, what was the explanation for the origin of life? There's a quote from Baba: when the physical structure vibrates strongly due to the clash of internal forces, a certain control must be exercised over the structure to ensure neither explosion or implosion occurs. Right? So basically, the clash due to the pressure prakriti, if it's not going to make that object destroyed, there has to be a control exercise. Something has to start to make a dynamic activity within that object. He continues, under such circumstances, the prana will have to act under its own initiative. Otherwise, it will be difficult to maintain the balance between the two opposing forces. However, prana is a blind force, right? Here he's saying it should act under its own initiative, but that's not really possible. The prana has to take action, but it has to be controlled by something. And what is the object that's going to control the prana? What is that entity that's going to control the prana and prevent the object from exploding? Well, that's the mind. So a few things have to happen simultaneously. This prana has to become active to control it, but at the same time, some mind has to enter into that object. And that mind comes from
the matter being powdered down back into ectoplasm. Right? So matter was ectoplasm, it became matter. Then at this point, due to the clash, it becomes ectoplasm again. And that ectoplasm is going to control the prana. И как объясняет возникновение жизни Баба? Если мы обратимся к Ананда-сутрам, Ананда-сутры они были дописаны еще до того, как была теория Микровит, то Баба дает нам объяснение. Он говорит, что когда физическая структура сильно вибрирует из-за столкновения внутренних сил, необходимо осуществлять определенный контроль над этой структурой, чтобы гарантировать, что не произойдет ни взрыва этой структуры, ни схлопывания. В таких обстоятельствах прана должна будет действовать по собственной инициативе, иначе будет трудно поддерживать баланс между двумя противоборствующими силами. То есть здесь говорится о том, что в процессе санчары, когда происходит очень сильное давление на объект, возникает противоборствующая ей сила и возникает прана, которая регулирует эти две силы для того, чтобы произошел баланс в объекте. Но сама по себе прана, она тоже не может действовать по своей инициативе. Почему? Потому что прана, она управляется умом. И ум, он возникает как раз-таки из вот этих физических факторов, из этих физических объектов. То есть получается, что ум это есть эктоплазма, и из эктоплазмы в результате процесса санчары возникают твердые факторы, возникают фундаментальные факторы, и затем они же перетираются между собой и превращаются снова в эктоплазму, то есть в ум. Okay, so here's another quote. It says, to help the individual structure to maintain a balance between the external and internal forces, the cosmic mind creates a subcenter or individual mind within that structure. And so the origin of life, no matter how well you can analyze the details of how it happened, at some point, the cosmic mind is putting his hands on this process and allowing it to happen. And yes, the ectoplasm sits powdered down, right? So you have ectoplasm there, but there's a difference between mind and ectoplasm. Ectoplasm is the stuff which mind is made of, in the same way that atoms and molecules are the stuff which a cell is made of. However, ectoplasm and mind are not the same thing, right? Mind is an organized structure created of ectoplasm. And so the question becomes, okay, where does that organized structure come from, right? So far we have the matter, we have the ectoplasm, we have the prana, but where does the mind come from? What is organizing that ectoplasm? Также еще одна цитата от Бабы. Чтобы помочь индивидуальной структуре поддерживать баланс между внешними и внутренними силами, космический разум создает подцентр или индивидуальный разум внутри этой структуры. Когда жизненная сила, благодаря сложности структуры, принимает единичный разум в качестве явного источника своего действительного течения, это называется жизнью или жизненной энергией, то есть пранах. Здесь получается, что происходит, что когда возникает эктоплазма, то есть когда возникают вот эти частицы разума, которые из-за того, что перетираются твердые факторы, это еще не является самим умом. То есть нельзя еще назвать, что это является разумом или умом, потому что эктоплазма сама по себе это не структурированная сущность, а ум это как раз-таки структурированные частицы эктоплазмы. И здесь у нас вопрос. Что же все-таки заставляет вот эти частицы эктоплазмы прийти в одну структуру? То есть что делает из частиц эктоплазмы полноценный ум? И это как раз момент, когда космический разум прикладывает свое усилие. So the matter is the unit, the cosmic mind is organized in the ectoplasms into a structure which is able to control the prana, means the internal energy. And when prana is controlled by a mind, it becomes prana, which means life force, right? And it is this life force which is going to enable homeostasis. Homeostasis means that the pressure of Prakriti has been channelized into a biological process, which is able to resist and channelize that pressure.
И читану организованы космическим разумом в единый разум, способный контролировать прану. Когда единичный разум контролирует прану, внутреннюю энергию, он становится пранахом, жизненной силой. То есть космический разум, он структурирует эти частицы эктоплазмы и превращает их в единичный разум. Этот единичный разум, он начинает контролировать прану, и тогда это становится пранахом, то есть жизненной силой. И таким образом появляется гомеостаз. То есть что такое гомеостаз? Это как раз-таки вот это перенаправление давления пракрити в биологические процессы. То есть если раньше давление сбрасывалось за счет создания другой, более грубой сущности, там из махата, ахам и так далее, то теперь это давление, оно перенаправляется в биологические процессы с помощью разума и пранаха. This is just a picture of what I was talking about. You know, you have the object, you have the pressure of it, and this is the situation before life starts. You know, and into this situation, a mind has to form. Otherwise, this external pressure is going to make it explode eventually. И вот эта картинка, это как раз то, про что я говорил, что давление пракрити, она создает внутренние и внешние силы в объекте, и прана – это напряжение, которое создается, это энергия, которая создается в результате давления этих сил, в результате их баланса. И это приводит к образованию твердой структуры. So, in another sutra, next. In the Ananda Sutra, it says the coordinated totality of the chetanos that remain in the individual object body centered around its totality constitute the sense of chitta in that body. The word coordinated is important. And this is a little bit mystifying way that Baba phrases it. But how I interpret it is that the unit chitta is not simply a collection of ectoplasms. It is an organized ectoplasmic structure. Right? Now, next quote, the movement of ectoplasm is decided by the movement of Microvita. Positive Microvita are the instrument via which the cosmic mind is able to disseminate the information necessary so that the unit ectoplasm can assume a structure capable of guiding the prana to control the physical matter. И следующая цитата от Бабы, это из Ананда Сутрам. Скоординированная совокупность всех читану, то есть читану – это частица эктоплазмы. Скоординированная совокупность всех читану, которые остаются в индивидуальном объект-теле, центрируясь вокруг его целостности, составляет чувство читты этого тела. То есть здесь интересно вот это слово «скоординированная совокупность всех читану». То есть это не просто разбросанные частицы эктоплазмы, а именно скоординированные. То есть это не как для того, чтобы, например, была молекула, нужно, чтобы атомы они были скоординированы. Точно здесь так же. И следующая тоже цитата. Движение эктоплазмы определяется движением микровит. И дальше объяснение. Позитивная микровита – это инструмент космического разума для распространения информации, необходимой для того, чтобы единичная эктоплазма приняла структуру, способную направлять прану для управления физической материей. То есть, благодаря воздействию позитивных микровит из вот этих частиц эктоплазмы организуется единичный разум. Well, in this phase, they say there's three basic things that Microvita is doing. The first thing, coordinating the matter into a complex unit object. Microvita themselves organize matter into atoms, right? So in the Sanchara phase, at that point, even atoms haven't existed yet. Only when you get to solid factor could you start getting the formation of atoms. You know, but atom is a very highly organized structure and contains all the fundamental factors there. And these atoms themselves, they don't have mind, but they have ectoplasm. You know, that ectoplasm which is existing in the atom isn't coordinated into a mind yet. It's just there in the form of ectoplasm. But when you think about like life, like you think of a living cell, the mind is the essential thing. And due to the mind, the matter has been sort of called into being to take a certain form. You know, it's not the opposite. The matter takes a certain form, then the mind comes and occupies that matter. It's always in every case. The mind is what is evolving. The mind is what wants to express itself. And due to the existence of that mind, the matter has been organized into a structure which is appropriate. И какие выполняют микровиты функции? То есть микровиты, они координируют материю в сложный единичный объект.
Они организуют материю в атомы, затем организуют атомы в сложные биологические молекулы и, наконец, организуют их в мембрану. Они действуют из ядра объекта и контролируют прану, тем самым организуя деятельность живой клетки. Они формируют эктоплазменную структуру и затем программируют ее необходимой информацией. Также нам что важно здесь понимать, это то, что в первую очередь это ум развивается, то есть в процессе Пратисанчары разум – это то, что проходит процесс эволюции. И единичная структура физическая, она в первую очередь подстраивается под разум, под ум. Это не то, что единичная структура такая появилась, и потом она под себя подстраивает какой-то разум. А это ум развивается, и он организует под себя биологическую структуру. Okay, so the next thing the Microvita does is it acts from the nucleus of the object, to control the prana, and thereby orchestrate the activity of the living cell. And the third thing that the Microvitas do is they form the ectoplasmic structure, and thereafter they sort of program it with the necessary information. И также микровиты, они, как уже говорилось, формируют эктоплазменную структуру и затем программируют ее необходимой информацией. All right, next slide. So if we make an analogy with a computer, the DNA is like the hardwired subroutines, and the protein molecules are the cell's hardware. So go ahead, Arvind. Если мы делаем метафору или сравнение с компьютером, то so Dada, come again. This is written there. You can read it. Да. Здесь, если провести аналогию с компьютером, ДНК похожа на запрограммированные подпрограммы, а белковые молекулы – это аппаратное обеспечение клетки. Anyway, so hardware doesn't do much by itself. You have to have some operating system which is able to utilize the subroutines and control of the hardware. And the structures within ectoplasm are this operating system. However, so we have an operating system in the ectoplasm. We have the hardware and the subroutines in the DNA and the protein molecules and the ribosomes, the mitochondria. And we have all that stuff. But who is writing this program? Right? Who's writing, encoding the operating system that will utilize the hardware of the cell into the ectoplasm of that life form? This is one of the fundamental things that Microvita do. They are essentially those entities via which the cosmic mind is able to disseminate his vast knowledge and guidance and control of the universe into this physical world. So the knowledge of everything is coming from the cosmic nucleus, right? But it comes to that structure through the Microvita. Microvita are the carriers of this information. And so here, this quote, "It is due to Microvita that inanimate objects will become animate. Carbon atoms sleeping in an inanimate body will get life, will get a stir of vitality in them." И что делают микровиты? Микровиты, они управляют биологическими процессами внутри клетки. То есть как вообще, почему вот таким образом происходит или другим образом происходит биологическая работа внутри клеток, внутри, между белками и так далее. Откуда берется эта информация? Эта информация, она берется за счет микровит. То есть микровиты, они являются такой операционной системой. Здесь написано, должна быть какая-то операционная система, способная использовать эти подпрограммы и управлять этим оборудованием. Структуры внутри эктоплазмы являются операционной системой. И также приводится цитата Бабы. Именно благодаря микровитам неодушевленные предметы станут одушевленными, атомы углерода, спящие в неживом теле, обретут жизнь, получат движение жизненной силы в них самих. То есть за счет микровит происходит вот этот процесс преобразования из неживой материи в живую материю. So this coordinated complex of physical matter, ectoplasmic body, and prana, they are able to resist and channelize the pressure of Prakriti. And this creates the impetus to move along the path of Pratisanchara. And so
this is the way that life originates. И вот эта скоординированная деятельность между пранахом, между разумом, между биологической структурой, она позволяет перенаправить сильное давление в процессе санчары. И потом вот это перенаправленное давление преобразуется в биологические процессы, которые помогают развиваться биологической структуре на протяжении всего процесса пратисанчары. И здесь написано, это скоординированный комплекс физической материи, эктоплазменного тела и праны способен противостоять давлению пракрити, направлять его в нужное русло, чтобы создавать импульсы для движения по пути или пратисанчаре. These diagrams sort of is a kind of pictorial way to see the two things I was talking about here. That the cruder microvita, they're an intermediary that's taking from ethereal space through the media of crude microvita and somehow manifesting things as a physical structure. Because recall that crude microvita occupy the most subtle realm of physicality, and yet a carbon atom, for example, Baba said, is billions of solidified microvita. So when billions of these crude microvita get together, they're able to sort of be the intermediary from ethereal space towards some actual physical structure. And in the same way, from psychic space, the intermediate microvita transform psychic space to some psychic structure. И вот на картинке можно видеть, вот как представлена работа этих микровит. То есть грубые микровиты организуют физическую материю в сложную структуру, создают аппаратное обеспечение. То есть между эфирным пространством, которое очень тонкое, и, например, физической структурой, которую мы можем ощутить каким-то твердым объектом, в результате взаимодействия микровит вот происходит вот это преобразование из чего-то тонкого в более грубое. Это так работают грубые микровиты. Как работают промежуточные микровиты? Они таким же образом преобразуют психическое пространство, психическую структуру. То есть промежуточные микровиты организуют эктоплазменные частицы в психическую структуру или программируют операционную систему. Okay, so we're finished with part one. Это была первая часть. The next we'll talk about. So part one was how do microvita help us to understand the origin of life, and part two is how does microvita help us to understand the process of evolution. То есть часть 1 это была, как микровиты помогают нам понять процесс, позволяют нам понять сотворение жизни, откуда возникла жизнь. А часть 2 будет про эволюцию, как микровиты влияют на эволюцию. Okay, so now we're solidly on the path of Pratisanchara. Now, whether you're talking about microvita or Brahmachakra or just thinking about your own life, the most important thing to understand about the process is that the fundamental force behind Pratisanchara, behind everything you see that's animate in the universe, is the urge of consciousness to be free from bondage and return to its pure form. Now, all the other aspects of it, they're sort of steps along the way, but in every moment, from the little amoeba going around looking for food and dividing itself to form 2 amoebas, to form 4 amoebas, to animals struggling for survival, to you getting reincarnated to higher and higher life forms, all of this is a movement of consciousness towards its own liberation. And you sitting here this very moment, the force that's urging you to expand your mind and to grow and to try to be a good human being, that is exactly the same force that's making, the cow evolved to be an elephant, the elephant evolved to be a monkey, and everything else that you see along the process. Is that evolution is not something that happened. Evolution is something that's happening, and it's pulsing through your veins this very moment as you sit here, and you feel it inside yourself, right? And is not a random process that's making everything else happen, right? No more random than the fact that you're sitting here just because you rolled some dice and be like, oh, it came out 6. Okay, I'll listen to the lecture.
It's not a random process at all. There's a direction and a movement and a plan to it. И теперь мы подходим к эволюции, Пратисанчаре. И что мне хотелось бы здесь объяснить, это то, что важно понимать, что за любым процессом какой-либо жизнедеятельности, любой-либо активности стоит желание, стремление сознания освободиться от оков. То есть будь то амеба, которая ищет себе еду, будь то человек, который ищет способность стать лучше, расширить свой разум. Все они движутся одной, все их заставляет двигаться одна и та же сила. И даже то, что вы сейчас пришли на эту лекцию, это не какой-то случайный фактор. Это все та же сила, которая хочет освободить сознание от внутренних оков. Это не то, что вы сидели там и думали, блин, кину-ка я кости, кинули кости, и там, надо сейчас посмотреть даденую лекцию 6 часов. Нет, вы осознанно пришли, чтобы что-то узнать, чтобы что-то осознать, как-то расширить свой разум, потому что в вас тоже течет вот эта сила, вот это стремление к пониманию, к сути, к сознанию. So in the path of Pratisanchara, there are sort of two parallel movements. The one is that you have the expansion of mind through successive reincarnations. And through this process of successive reincarnations, the expression of consciousness becomes stronger and stronger. The bondage of Prakriti becomes weaker and weaker. And the mind is expanding, the mind is growing. So that's one process. There's individual minds marching along the path of Pratisanchara. And the parallel movement we call the evolution of species. And as a very loose analogy, you can say the evolution of species is sort of like building a ladder. And the expansion of mind is the individual minds climbing up that ladder. It's not a very good analogy because species sort of branch out. They don't form a sort of a ladder that you just go straight up. But anyway, I think you get the point of it. И в процессе пратисанчары происходит два параллельных движения. Первое – это расширение разума через последующие реинкарнации. То есть за счет приобретения новой физической структуры разум он расширяется. И второй процесс – это эволюция видов. То есть виды – это как раз и есть та физическая структура, которая служит инструментом для прибежища, которая служит прибежищем разума для того, чтобы он мог расширяться. И здесь можно провести аналогию, как будто вот лестница – это эволюция видов, и по ней вот идет такой разум. То есть как будто человечек поднимается по лестнице, вот человечек – это разум, а лестница – это эволюция видов. То есть эволюция видов, она служит инструментом для эволюции разума. Но это не совсем точная аналогия, потому что на самом деле виды, они эволюционируют как ветвь, они не эволюционируют вот в одном направлении, но примерно вот так можно объяснить. When we think of the flow of evolution, we tend to sort of oversimplify it a bit. We think, this animal didn't have wings, then it got some wings, and then it could fly. But it's not enough that the physical structure should change. Alongside a new physical structure, you need new hormonal secretions, possibly with the addition of new glands. You need a network of neurons via which the physical structure is controlled. And you need to change the operating system. You need either new inborn instincts or new acquired instincts. It's no good to have a new body if the mind doesn't know that it has a new body, right? If the horse evolves to be a zebra or a giraffe, right, have a long neck, if it doesn't have different instincts, it's continue to eat the grass from the ground, even though it can reach the leaves on the trees. So all these things have to happen every time you get a movement along this path of evolution. И что важно понимать, что эволюционные изменения, они должны приспосабливаться. Физическая структура, гормональная секреция, возможно добавляться новые железы, сети нейронов, посредством которых контролируется физическая структура. И также операционная система – это врожденные или приобретенные инстинкты, чтобы эволюционировавшие виды знали, как использовать новое или измененное физическое тело. То есть это мы обычно понимаем процесс
эволюции просто там вот было какое-то существо, и бах, у него появились крылья, оно теперь может летать. Нет, на самом деле вот нужен целый вот каскад разных изменений для того, чтобы это возникло. И очень важно, да, чтобы вот это существо, оно понимало, как использовать свое тело, чтобы у него были вот эти врожденные, приобретенные инстинкты, потому что, например, если какой-нибудь лошадь какая-нибудь эволюционировала в жирафа, но у нее нет вот этих инстинктов жирафьих, остались лошадиные инстинкты, она просто будет продолжать жевать траву на земле, хотя она может поднять голову и есть листья с деревьев. So, evolution, this is a fact, right? We're not denying that evolution happened. There's a long-standing argument between sort of the religious fundamentalists and, more scientifically minded people. And it's either was there evolution or was there not? But there's a middle position. We're not contradicting the fact of evolution, but what we're proposing here is that the mechanisms via which they explain evolution are not correct. So evolution happened, but it wasn't due to random mutation and the process of survival of the fittest. И мы не отрицаем процесс эволюции, то есть эволюция это факт, но случайные мутации и выживание наиболее приспособленных – это не тот механизм, благодаря которому происходит эволюция. Коренной причиной эволюции является стремление сознания вернуться к своей чистой форме, освободиться от оков. То есть часто происходят споры между идеалистами и материалистами. Кто-то говорит, что эволюция ее не было, кто-то говорит, что эволюция она была. Мы принимаем факт эволюции, но мы не согласны с тем, как современные ученые, современная наука интерпретируют механизм, благодаря которому происходит эволюция. So the Darwinist explanation, it can only kind of explain what we call genetic drift. Genetic drift means that you have already a species that's completely well adapted to a certain environment, and due to gradual changes, it becomes a variation of the same species. What it cannot explain is evolutionary jumps, or how that entity became adapted to the environment in the first place. And there's a lot of reasons for this, and I don't want to go into them because our purpose here isn't to contradict science, but to understand the theory of Microvita. But just from the statistical perspective, when you start to talk about randomness being the cause of things, it means you're not understanding the mathematics of numbers that are this big. And just to give a little example, if you took a deck of cards, 52 playing cards, and you shuffle it, right? There are a lot of different orders to shuffle it. Now, if I were to tell you that if you shuffle a deck of cards, that particular order of cards has never happened in the history of humanity, ever, you might be surprised. But it's not only that it's never happened, it's that if every human being has spent their whole life shuffling cards, it's unlikely it would have ever repeated once. Right? There are more possible orders of the cards in a deck of cards than there are atoms in every star in the entire Milky Way galaxy. Right? The number is that big, and we're only talking about 52 cards. And if you start to talk about, well, we're just going to randomly start changing genes in, this chromosomes that are billions of base pairs long, and that's going to lead to some kind of beneficial mutation. That's akin to saying, okay, I have a computer program and I'm just going to randomly change some of the code. Just like put a monkey in front of the keyboard, let him type in my computer program. And, most of the time it's not going to be very good, but every billion years or so, I'm going to get a longer neck or something special happening. And, it just is not a very logical way to explain things. И какие есть недостатки теории Дарвина? Я здесь не для того, чтобы критиковать теорию Дарвина или науку, для того, чтобы объяснить. Я здесь для того, чтобы объяснить теорию Микровит, но нам все равно важно понимать какие-то основные аспекты или недостатки теории. Теория Дарвина, она полезна только для объяснения генетического дрейфа уже адаптированного вида вариацию того же вида. Она не может объяснить эволюционные скачки или комплексы жизни. И статистически невозможно
рассчитать какую-либо мутацию или эволюционный скачок. Что такое генетический дрейф? Да? Генетический дрейф – это когда уже какой-то вид, он адаптировался, и потом какие-то происходят небольшие изменения. То есть теория Дарвина, она не объясняет, как произошло какое-то большое изменение, почему этот вид уже адаптирован к такой или иной окружающей среде. По той же причине она не может объяснить эволюционные скачки в комплексе жизни, то есть когда происходит какой-то резкий эволюционный скачок. И, в принципе, ее статистически никак невозможно оценить, потому что случайная мутация, то, что она может, допустим, вызвать какое-то приспособление к определенному объекту окружающей среды, она очень-очень маловероятна. Это подобно тому, как если бы, например, у вас была колода из 52 карт, и вы бы тусовали вот эти карты. И каждый раз, когда вы тусуете эти карты, у вас всегда будет разная комбинация получаться перетусованных карт. Никогда не будет одна и та же комбинация получаться. Даже если вы всю жизнь, каждый день будете тусовать карты, все равно вариантов результата перетусовки, их так много, что всех атомов и молекул во Вселенной не хватит. А здесь мы говорим об каких-то эволюционных мутациях, где миллионы, миллиардов разных генов, и где какая-то мутация произошла, и она именно случайным образом приспособила какой-то вид к какому-то эффекту окружающей среды. То есть это тоже очень маловероятно. So it's just sort of an aside where this survival of the fittest idea comes from. It's actually, technically speaking, it's not a scientific theory. Scientific theories have to make some sort of prediction which is testable, which this idea doesn't. Another thing about scientific theories is usually as science advances, they start to make more sense. But the more we understand life and cellular biology, the less possible this explanation seems. But where it came from, actually, it wasn't from science. It came from an economics book. And one British economist was trying to explain why it's why it makes sense that the rich people exploit the poor people. And he says, well, if you imagine an island with wolves and sheep, and if the wolves don't eat the sheep, then the sheep will overpopulate and they'll starve to death. And so he compares the rich people to the wolves and the poor people to the sheep, and says, therefore, it's sort of, this is the natural order of things, right? There's a balance in nature and there's a balance in society with rich people exploiting poor people. And Darwin read this book, because he observed evolution. He was a good scientist, but he didn't understand what was the mechanism. And then he was like, aha, he read this book. Yes, there's survival of the fittest, and then some random mutations. And, back then they thought a cell was just a blob of jelly. So maybe it seemed possible that random mutations could be somehow responsible for things. But in the end, this proved not to be the case, as science progressed. And why we hold on to this theory, in my opinion, isn't because it's good science, but because this theory of natural selection legitimizes the existing economic system, because it implies that exploitation is the natural way in which human society should progress. Essentially, survival of the fittest plus Adam Smith's concept of the invisible hand leads us to have this ideology of capitalism. Также стоит поговорить про теорию Дарвина, почему она не является научной теорией. Во-первых, ее сложно как-то научно измерить, эту теорию. Во-вторых, то, что обычно, если есть какая-то научная теория, со временем, когда проходят годы, либо столетия, и что-то подтверждается в этой теории, если она подтверждается, то она становится все более и более правильной. Мы больше и больше понимаем, что да, эта теория, она соответствует реальности. А с теорией же Дарвина мы, наоборот, видим, что чем больше лет проходит, и чем больше научных открытий, тем у нас больше возникает вопросов. Второй момент, что Дарвин, он не мог объяснить, то есть почему происходит эволюция, то есть по какой причине вот это все происходит. То есть он не мог найти причину. И в это же время вышла книга одного экономиста британского, и ее прочитал Дарвин. Дарвин, он был умным человеком, я не хочу ничего про него сказать, он был хорошим исследователем, но тем не менее он прочитал вот эту книгу, и там вот этот экономист, он говорил о том, что выдвинул такую гипотезу, что в природе основной движущей силой является выживание сильнейших. И он привел такой пример, что вот если на необитаемом острове
заселить волков и овец, то волки, они будут регулировать численность овец, и тем самым и овцы будут жить, и волки будут жить. Если же, допустим, только овцы будут, волков не будет, то потом от перепопуляции эти овцы, они, собственно, вымрут. Поэтому волки, они нужны для того, чтобы контролировать численность этих овец. И тем самым сильнейшие люди, вот эти, которые умнее других, сильнее других, у кого больше власти, они помогают обществу развиваться. То есть так говорил этот экономист, что они нужны, то есть нужны эксплуататоры и эксплуатируемые для того, чтобы общество развивалось. И Дарвин, он взял эту теорию и внес ее то есть объяснил таким образом, почему происходит эволюция. То есть это выживание сильнейших. И почему эта теория у нас популярна, почему теория Дарвина у нас является основной научной теорией? Потому что она оправдывает существующую на данный момент экономическую структуру у нас. Какая у нас экономическая структура? Это капитализм. То есть теория Дарвина, она оправдывает капитализм. То есть почему одни богатые, а другие бедные? Ну это потому что кто-то сильнее, и он имеет на это право. То есть если ты сильный, у тебя много денег, то ты имеешь право эксплуатировать других, ты тем самым соответствуешь эволюции, ты выживаешь сильнейший. То есть тем самым вот эта теория поэтому является сейчас популярной у нас. These are a few examples of they help highlight that evolution cannot happen by gradual steps. There has to be jumps. But actually, I want to skip over this idea because I want to go faster. I want to get to the Microvita parts. So if anyone likes to, they can read about this on Wikipedia. And we move along to the next one. Okay, but you can explain it. Следующий слайд, он должен был показывать, собственно, это опять же про теорию Дарвина, что она не объясняет скачки эволюции, как она происходит, например, у дятла или у жирафа, но потом можете прочитать про это в Википедии, то есть прочитать про язык дятла, как он устроен, или прочитать про губкообразный гормон, не гормон, а губкообразную железу в голове жирафа. Вот, то есть можете почитать, что это такие необычные артефакты эволюции, теория Дарвина их не объясняет. Вот, нам нужно же переходить уже к микровитам, поэтому я этот слайд объяснять сильно не буду. Okay, so here we have a general picture of the evolution of mind. It starts out with only chitta, then chitta and aham, then chitta, aham, mahat. And in the next phase, the aham becomes bigger than the chitta, but the chitta is bigger than the mahat. Right? And this point where aham becomes bigger than chitta, this we call the intellect. And what it means is that when aham becomes bigger than chitta, it means that the doer part of your mind is able to manipulate the psychic objects you have in your chitta. So the capacity to manipulate a mental object is what we call intellect. And so, you know, the monkey can see the rock on his hand and bananas in the tree, and he can sort of, you know, imagine this rock hit that banana, and maybe the banana will fall down. So in the next phase, the mahat becomes bigger than chitta and still smaller than aham. And this is human life, right? Where the doership is the biggest part of the mind, but the I feeling is next, and then the smallest is the chitta. Because now you have the sense that I feeling is larger than the chitta, and the thoughts which exist in the psychic realm, you have a feeling this is my thought, right? And in one particular thought that you're possible to have at this point is the thought of me as an abstract entity. Right. And that would sort of defines human beings, that we become self-aware. We have a concept of myself as an individual, which is separate from the flow of nature. And this separateness comes when your feeling of I becomes bigger than your objective mind. So when we talk about where does willpower come from, or where does our individuality come from, it means when the subjective aspect of your mind becomes bigger than the objective aspect of your mind. You know, and that's what human life is. The final step in this process is when the mahat becomes bigger than the aham. And this we call intuition, or spiritual feeling. And when Baba defines it like this, is that when the mind is able to realize that consciousness is its subject. You know, so when the mind can realize its own subject, there's a consciousness witnessing me, that is when the mahat has become the dominant part of the mind. So this is the process of evolution of Pratisanchara as described in Nanda Sutram. And as the mind is evolving through this process at every step of the way, and it's not like you have only
5 reincarnations, and then you're done. You know, there's gradual process. Every step along the way, you need a more evolved body to express that mind. It means a bigger brain, more complex nervous system, more glands, more hormones, and different instincts. И на этом слайде показан процесс эволюции разума. То есть сначала было просто чита, потом появился внутри читы ахам. Пожалуйста, слайд назад на русском языке сделайте, потому что я по нему объясняю. Сначала была просто чита, потом была чита и ахам, потом появился махат. И, собственно, когда ахам становится больше читы, это что значит? Это значит, что появляется интеллект. То есть, например, у некоторых млекопитающих он уже развит. Что такое интеллект? Это способность своим «я» доминировать над своей читой, то есть способность управлять своей читой, то есть способность манипулировать своей читой. Например, у той же обезьяны у нее уже может быть интеллект. То есть у нее, например, в руках есть камень, она смотрит на дерево, она видит там банан, и она может у себя в чите представить, как этот камень летит в банан, этот банан падает, она его берет и кушает. То есть она уже может манипулировать, и это значит интеллект. Когда же интеллект, он становится больше, чем чита, но появляется махат, махат становится больше, чем чита, но меньше, чем ахам, то есть ахам это чувство эго, то это обычная человеческая стадия. То есть на этой стадии люди, они уже они обладают интеллектом, но у них очень сильно развито чувство я, чувство эго. Они еще не обладают трансцендентным чувством. И духовно развитые люди – это те люди, у которых махат больше, чем ахам и больше, чем чита. То есть это те люди, у которых очень развита интуиция. И как Баба описывал интуицию? Баба говорил, что интуиция – это способность осознать свое эго как субъект. То есть это способность понимать, что ты являешься объектом высшего сознания. То есть, в принципе, когда мы все больше и больше увеличиваем нашу субъектную часть, тем больше у нас становится махата, тем больше у нас становится интуиции, тем более осознанными мы становимся. И здесь также сказано, что по мере того, как разум развивается, он нуждается в более сложном теле, чтобы выражать вот эти разные наклонности более сложного разума, более сложном большом мозге, более сложной нервной системе, разные гормоны, железы, инстинкты и так далее. A few comments about this. In the left two circles, with only chitta and aham, those type of life forms can reproduce by division. So, for example, the cells in your body, they just divide. You have one, bloop, you have two, bloop, you have four. There's a lot of worms you cut in half, and then you just get two more worms. Plants also don't have mahat. Dadaji, you sound turned off, please. So, you sound turned off when you said about plants. How that happened? Okay, it's good you caught it quickly. Huh? So plants, mostly they don't have mahat. Because you can cut the branch off of a tree and stick it in the ground and it will grow. That means that tree has no mahat. You can take the bulb of some root of some plant, you can divide it into two bulbs and you can grow it. You can cut a potato in half and get two potato plants. So that's one of the reasons why it's much preferable to eat plants than animals, right? Because all animals, even the lowly mosquito, has some mahat, right? If you take mosquito and you cut it in half, you don't get two mosquitoes. Well, I think we're grateful for that, but it means it has some mahat. And so although the oak tree is beautiful and poetic, right, and inspires you to do meditation, perhaps it's not as evolved as a mosquito. And anyway, okay, I think that's all I need to say more, because this will come up later in the lecture, this idea. И теперь я хочу дать немножечко комментариев по поводу, когда была только чита, потом чита и ахам, и потом, когда появился махат. Вот эти первые две стадии, когда есть только чита и когда есть только чита и ахам, ахам это эго, это стадия, когда не нужно, когда объект он может поделиться напополам. То есть он может
ему не нужна противоположный пол или какая-то сексуальная репродукция, то есть он сам из себя может создать половину. То есть это какие-то клетки, да, либо мы можем какого-нибудь червя, например, взять, разрезать его напополам, и потом из его второй половины вырастет еще один червь, и там будет, например, два червя. Потому что у таких существ нет чувства «я», поэтому они могут делиться. Там, где появляются растения-то тоже, то есть растения тоже мы можем, да, оторвать, допустим, какую-нибудь веточку, положить ее в воду, и там у нее могут начать что-то прорастать. Когда же появляется махат, то есть чувство «я», тогда уже деление невозможно, тогда уже нужна вот сексуальная репродукция. Например, если мы того же комара возьмем и как бы, ну, поделим его на две части, комара из других частей не вырастет, потому что у него уже есть махат. И это одно из объяснений, почему мы можем кушать растения, потому что в растениях еще нет чувства «я». Но в том же комаре уже, например, есть чувство «я». Если мы смотрим, например, на какой-нибудь красивый огромный дуб и восхищаемся им, мы должны понимать, что этот дуб, он менее развит, даже чем маленький комар. Okay, let's talk about evolution. There's a discourse called The Four Dimensions of Micropsychic Longing. And the next few slides are going to explain what is in that discourse. It's not in the Microvita book itself, but this is where Baba explains how evolution actually works. If you were to ask a child why the giraffe has a long neck, the child would, most children would say, the obvious answer, it wants to get the tall leaves. Now, Darwin would say, no, it got very lucky, apparently. And there's some random mutations, and enough of them happened, and they happened in a man and a female in the same generation, so they could make babies with the same genetic mutation, and they got long necks eventually. Well, it turns out the child is right, partially, right? The giraffe doesn't have a long neck because a single giraffe wanted to have a long neck. The giraffe has a long neck because the whole society of giraffes wanted a long neck, right? And this is the essence of what is going to cause evolution to happen. It's not, as a single being, you can only move forward very slightly. Your biological structure and your cellular structure, your genetic structure has certain limitations. Now, within that, you can certainly make some progress. The neck can stretch a little bit. The deer can learn to run faster and become in better shape. And even there's sort of epigenetic mechanisms which you can change, and they can even be passed on to children. But for the most part, physically speaking, you're stuck within a very narrow realm of existence according to the instincts and the physical structure which you're given at birth. However, if the population as a whole doesn't like that, isn't satisfied with those instincts in that body that they have due to perhaps an environmental change or due to perhaps a new predator that's entered into the environment, then that collective urge on the part of the species is going to bring forth the evolutionary change. А теперь поговорим про эволюционные стимулы. Если мы спросим ребенка, почему у жирафа длинная шея, ребенок скажет, потому что он хотел кушать листья с высоких деревьев. Если же мы спросим Дарвина, почему у жирафа длинная шея, он скажет, нет, просто жираф, он был удачлив, ему просто повезло, вот таким образом у него там и сыграла мутация, и у него оказалась длинная шея. Но на самом деле, с точки зрения микровид, ребенок прав. Жираф сэволюционировал жирафа, потому что он этого хотел. Как происходит эволюция? Чтобы происходила эволюция, нужно, чтобы было желание объекта к развитию. Но это желание, оно не заключено в рамки одного какого-то существа. Это должно быть коллективное желание всего вида этих существ. Да, до определенной степени в рамках своей физической структуры ты можешь как-то развиться, ты можешь сделать какую-то эволюцию. Да, олень может бежать более быстро, там лошадь может более шею высоко научиться вытягивать, еще что-то. Но если есть очень сильная нужда всего вида совершить какой-то эволюционный скачок, то таким образом происходит процесс эволюции. Таким образом, вот это и если продолжительная нужда всего вида, она постоянно повторяется, то есть она очень сильная,
то это способствует тому, что космический разум начинает влиять на процесс эволюции. Okay, so a little bit into the details of how this happens. All beings are goaded by this primordial urge or longing that is psychophysical longing for physical pabulum. And that's a bit of a confusing sentence, but Baba is talking about inborn instincts, and that every being has inborn instincts and inborn longing for a psychophysical longing for physical pabulum, meaning food and physical sensations, basically. Now, we're all given self-controlling faculties which regulate the expressions of our instincts. And these self-controlling faculties in vertebrates, they're expressed through the chakras, right? And in lower creatures, they still have controlling points. They control these faculties, but it's not, organized in a chakra system. Now, this self-controlling faculty of the individual is limited to a narrow range of activity. And hence that life form has just a narrow range of possible ways to express these longings that it has. But if it's unsatisfied with them, then it's going to have an urge to change them. It's going to feel some want inside, that I want something, but I'm limited by my instincts and my urge. I can't get it. As human beings, we feel this, of course, on a more subtle level, right? On the psychic plane, we want to, I wish I could have a third hand so I could play the guitar better, or piano better, I only have two. I want 6 fingers. So the quote from Baba, if it is seen that the collective body of a particular nature of a living being or expression does not like it, it means its instincts and body. Then the controlling faculty creates a sort of change and metamorphosis in the physical structure. Right. So remember, we said the collective body. If the collective body doesn't like it, then the self-controlling faculty creates a change or metamorphosis in the structure. And as a result, the nature of the longings also changes. In a collective body, the collective controlling faculty may create a sort of change in the physical structure. Right. So that's everything I said so far. But there's a caveat. If such a change is supported by the macrocosm, otherwise not. Like if a species has an urge for some change and the macrocosm thinks it's good, the cosmic mind says, all right, that's going with my plan, I'll allow it. And then if it wants a change, but the microcosm says, no, I don't like that one. For example, if all people suddenly thought, we want wings, Baba's going to say, no, you're not getting wings. Because wings would represent psychic de-evolution, right? Arms or wings are controlled by the Anahata chakra, right? Which is a subtle thing, right? They're supposed to control the hands, the sense of touch. Wings are used for locomotion, which is the domain of the Manipura chakra. So using the limb controlled by the Anahata chakra for locomotion, it means a de-evolution. Having hands is more involved than having wings. So that would never be an agreeable thing. И все живые существа движимы этой первородной природой стремления, то есть психофизического стремления к физическим объектам. То есть это, по сути, что такое? Это врожденный инстинкт, психофизическое стремление к физическим объектам. Физические объекты, например, еда. И каждое существо обладает самоконтролируемыми способностями, которые регулируют выражение инстинктов, стремлений. То есть, что это за самоконтролируемые способности? Это, по сути дела, наши чакры. То есть, если ты позвоночный, если ты не позвоночный, у тебя еще чакры не развиты, но у тебя есть контролирующие точки фундаментальных факторов. Самоконтролирующие способности индивидуума ограничены узким диапазоном деятельности. И, следовательно, эта форма жизни имеет лишь узкий диапазон возможных способов выражения присущих ей стремлений. Индивидуум может бороться и прилагать усилия, чтобы расти и расширять выражение своих стремлений не только в пределах своей биологической структуры,
Что это значит? Это то, что вот, о чем я говорил ранее, что ты можешь в рамках своей биологической структуры развиваться, но если ты хочешь чего-то большего, это невозможно. Например, я могу хотеть очень сильно, чтобы у меня появилась третья рука, чтобы еще лучше играть на гитаре, но все равно это не случится, потому что я ограничен своей биологической структурой. Дальше цитата Бабы. Если видно, что коллективному телу определенной природы живого существа или выражения эти природа и выражения не нравятся, то контролирующая способность производит своего рода изменения и метаморфозу в физической структуре. В результате изменения изменяется и природа стремлений. Да, то есть если какому-то существу, коллективному телу, как мы говорили ранее, что-то не нравится, что-то хочется, то происходит вот эта эволюция, происходит изменение. Но здесь вот то, что я еще не говорил, Баба добавляет, очень важный факт. В коллективном теле коллективная контролирующая способность может создать своего рода изменения в физических структурах, если такое изменение поддерживается макрокосмической волей, иначе этого не произойдет. То есть что это значит? Если это изменение не поддерживается парамапуруши, то его не будет. Если оно поддерживается, идет в смысле волной парамапуруши, то это изменение будет одобрено. Ну, например, если мы все люди сейчас живем на этой планете, мы вдруг все захотим летать, мы все захотим крылья. Поддержит ли Парамапуруша такое решение? Нет, потому что для человека это будет деэволюцией. Почему? Потому что крылья, они отвечают за что? Они отвечают за передвижение. И также крылья это что такое? То есть крылья у нас будут вместо рук, да, у нас не может быть рук и крыльев. А руки, они отвечают за анахата чакру. То есть анахата чакра это тонкий центр, он отвечает за тактильность, он отвечает за выражение каких-то тонких эмоций. Если же у нас будут крылья, то мы будем его использовать для чего? Для передвижения. А передвижение это основной домен, основная направленность манипура чакры. То есть в таком случае для людей произойдет деэволюция, если у них будут крылья, да, и они будут летать вместо полноценных рук. Поэтому Парамапуруша бы не одобрил это изменение. То есть если коллективное изменение, оно будет им одобрено, только в том случае оно произойдет. Dadaji, go on. We don't hear you. Sounds off. Evolutionary urge number 2, from the same discourse. Now we're talking about acquired instincts. Now, the method of evolution here is more or less the same. Now, acquired instinct means something that you didn't have when you were born. You're sort of more advanced animals, those who can have sentiments. When that sentiment becomes established, it becomes an acquired instinct. When you teach a dog to sit, roll over, do things like that, you're training it to have an acquired instinct. So you just raise its finger, it sits down, right? And that's not something inborn. Now, in the case of acquired instincts, you can still have evolution, so the animals have acquired instincts means you have a lot more flexibility in the expression of your instincts. And because they're acquired, it means that not every member of the species is going to have the same instincts. And what that means is it's a lot harder for the collective body to collectively feel dissatisfied with the acquired instincts or the capacity for acquired instincts. Right? And therefore, it's much harder for them to bring about an evolution. So it says, in the case of the collective body, there may be a change if there remains a constant endeavor for such a change, rather for such a metamorphosis. Now, we don't usually think of a species endeavoring for evolutionary change, but we're doing that, right? And Baba has said, I don't remember what book it was, it may have been in Shabda Chanaka or something like that, that there was a certain species of fish that had been trying for many hundreds of thousands of years to learn to walk, and if they kept trying, then they would be able to move to land. And he was explaining this type of idea. It takes the collective effort for many, many generations to slowly bring about the transformation. Because even though the instincts are acquired and therefore there's some scope for flexibility, that scope is still limited, right? So, the dog has a certain amount of things it can learn and grow, but there's a limit to it. And as a human being, we feel the same. Like there's a limit to our inborn capacities, that we can develop them, we can become better at sports and martial arts, but there's a limit to what we can do. So anyway, in this evolutionary urge, through the same basic process, can still lead towards evolution, but it's more difficult and takes more time. Угу.
А мы сейчас говорим про стимулы, которые ведут к эволюции. Сначала мы поговорили про врожденные инстинкты, теперь мы говорим про второй эволюционный стимул, это приобретенные инстинкты. Приобретенный инстинкт – это что-то такое, что чему ты учишься в процессе жизнедеятельности. Ну, например, мы научили собаку делать кувырки или перекручивания, то есть это приобретенный инстинкт. И в рамках приобретенного инстинкта эволюционировать сложнее, потому что ты можешь быть не удовлетворен тем или иным приобретенным инстинктом, но из-за того, что много разных особей даже внутри одного вида, маловероятно, что все особи или большинство особей одного вида будут не удовлетворены каким-то приобретенным инстинктом. Соответственно, для того, чтобы произошло большое эволюционное изменение, нужно, чтобы много сразу особей было этим инстинктом не удовлетворено. А так как эти инстинкты могут быть у разных видов разные, то такое сделать сложнее. И Баба здесь цитату дает: но в случае с коллективным телом изменение может произойти, если останутся прилагаться постоянные усилия к такому изменению, или скорее к такой метаморфозе. То есть вид должен прилагать коллективные усилия на протяжении многих лет в таком случае, чтобы изменить какой-то приобретенный инстинкт. И Баба в какой-то книге писал, я уже не помню в какой, может быть это была шабда чайника, он говорил, что был какой-то вид рыб, который много-много-много лет у них возникло желание выйти из воды. И прошло много лет, и потом эти рыбы, они в итоге эволюционировали, что у них появились ноги, и они начали ходить. Вот, то есть такая метаморфоза, она может занимать много лет. The last evolutionary urge, number 3, psychic potentialities. Now, this applies primarily in human beings, and it's a little bit beyond the scope of this lecture, but it's worth mentioning here. This is a psychic longing for the expression of mental potentialities. Now, certainly you can feel this in animals. You see like a dog when it's with people. It feels this very much, like, I want to change. And one thing that this same urge, in the terms of the individual, is going to lead it to incarnate as a higher species, right? But if it's in terms of the collective, it's going to lead towards some kind of evolution. And so through this psychic longing, you can get some evolution in terms of a different structure, a larger brain. But in terms of human society, it means something different. It's not so much a change that we're going to evolve physically as a species, but it's saying that the expression of the individual psychic potentialities, we're sort of bound within the structure of the culture and social environment that we grew up in, right? So the thoughts that you're thinking and the way that you can express them has to maintain a parallelism with the surrounding basic social and cultural environment. And if you want to go beyond that, you're kind of stuck. However, if there's a collective urge in human society due to constant effort for the all-around expression of mental potentialities, a new human society being created, which will allow for the expression of more advanced, sublime human potentialities. Now, this is the work of a more subtle type of Microvita. We call them the intermediate variety. And this same type of thing happening is what is causing the social cycle to revolve. So you're going from Shudra to Katrian to Gibran to Vaishyan, or you're going from mercantile society to capitalist society. There are going to be changes in the fundamental psychology of human beings to go from one sort of paradigm of human society to another paradigm of human society. And this subtle microvita, so-called deviones and pretiones, are going to be involved in making a transformation in the core psychology of human beings as you go from one generation to the next. And therefore you see, okay, the cruder microvita are involved in the physical evolution of species, whereas the more intermediate types of microvita are involved in the evolution of human society in a cultural and a psychic sense. И следующий, третий эволюционный стимул, то есть стимул, который способствует эволюции, это психическое стремление к выражению умственных способностей.
И такой стимул, он в основном присутствует у людей, либо очень у развитых животных, например, собаки, либо обезьяны. То есть мы можем видеть в собаке, что ей действительно хочется стать умнее, ей хочется развить свой интеллект. Выражение индивидуальных психических возможностей должно поддерживать параллелизм с окружающей физической, социальной и культурной средой. Однако в коллективном теле человеческого общества, благодаря постоянному коллективному усилию по всестороннему выражению ментальных потенциалов, может быть создано новое человеческое общество, которое позволит проявить более продвинутые и возвышенные человеческие потенциалы. И в таком случае промежуточная микровита способствует созданию более широких и тонких способов выражения психических возможностей. Промежуточные микровиты также играют важную роль в эволюции человеческого общества и революции социальных циклов. То есть если грубые микровиты, они работают в основном на физическом уровне, то есть это эволюция видов, то промежуточные микровиты, они работают с психической сферой, то есть, например, это эволюция человеческого общества. Это переход из одного вида общества в другое, например, из шудр к шатриев, из шатриев в випра-общество. То есть это то, что позволяет коллективное стремление к выражению умственных способностей, желание к расширению коллективного общества, оно притягивает промежуточные микровиты, которые совершают вот этот процесс эволюции в психической сфере, и общество переходит на новый этап развития. Okay. So what is the role of microvita in this evolutionary process? So now we're going back a few slides right here. I mean, what I'm talking about, the evolution of species, not the evolution of society. If the change is supported by the macrocosm, then how does this change take place? Certainly by positive microvita. The collective urge supported through these chakras of a large population of a species over many generations it has the power to attract these microvita, either from the macrocosm or from microvita that already exist in distant stars. Ultimately, these microvita came from the macrocosm, but they could be existing, they could have been made before and now just attracted from distant stars. But nonetheless, these microvita are going to carry the necessary information to make the genetic change and transform the ectoplasmic structure so you can get a new species. And so, generally speaking, the telltale sign that microvita is involved is when something seems like it was alive and intelligent, like it was designed for use. You know, like if you walk into the forest and you see a house in the forest, you'll think a person built this, right? It didn't just happen randomly. In the same way, if you look inside a cell and there's all these machines, there's molecular machines, there's like gear systems, and it's unbelievably complicated and unbelievably like it was designed by an engineer. You know, all these little parts, you know, like the tail on a sperm, it has gears inside that are spinning like hundreds of times a second, and little batteries that are rechargeable that power these gears to spin around. And you know, that's some intelligent thing designed that system. You know, just look at it. Yeah, this was designed somehow. That's the sign. The microvita must have been involved here. And so then the quote from Baba here is that nuclei can be affected by the microvita, and protoplasm will be affected by bringing changes in the nucleus with the help of microvita. The displacement of the nucleus can be brought about with the help of microvita, which will bring a quantitative change in the internal structure. Okay, go ahead. И теперь поговорим про вообще вот роль микровит, ну, больше не на психической эволюции, а в эволюции физической эволюции видов. Если изменение поддерживается парамапурушей макрокосмом, то как происходит это изменение? Оно происходит за счет положительной микровиты. Коллективное стремление выражено через чакры большой популяции вида на протяжении многих поколений, обладает способностью привлекать микровиты либо из макрокосма, либо с далеких звезд. Ну, например, уже на какой-то планете происходило какое-то изменение уже вида, и там остались эти микровиты. Когда на нашей планете тоже происходит нужда в каком-то виде, в таком же изменении, в таком же качестве изменения, то эти микровиты, они могут быть привлечены с этих далеких планет или звезд. Эти микровиты, воздействующие на чакры, обладают информацией, необходимой для генетического изменения, а также обладают способностью регулировать пранах и структуру эктоплазмы таким образом, что в новом виде все функционирует связано. Ярким признаком микровиты является то, что что-то кажется живым и разумным, как будто оно было задумано. Если мы, например, пойдем в лес, в дремучий лес, в дикий лес, мы пойдем в этот лес, и вдруг мы увидим там домик на дереве в этом лесу.
мы сразу же поймем, ага, это признак того, что здесь были люди, то есть здесь был какой-то интеллект, что это не просто так стоит, не само образовалось. Точно так же и если мы рассмотрим структуру клетки, это невероятно сложная структура, столько разных процессов в клетке, разные белки, они имеют свои пути, свои маршруты, они там как люди, как человечки могут передвигаться. И это, несомненно, является признаком интеллекта, то есть это является признаком какой-то интеллектуальной машины, интеллектуальной структуры. Это тоже является признаком микровид. И здесь цитата от Бабы. Ядра клеток также могут быть подвергнуты влиянию микровид, и протоплазма будет подвержена влиянию посредством внесения изменений в ядро с помощью микровид. Смещение ядра можно вызвать с помощью микровид, что приведет к качественному изменению внутренней структуры. Okay, so this is the role of microvita. They're carrying this information and they're allowing the things to evolve. And what is this next slide here? Okay, but how do they do that? That's what we want to talk about. So of the three types of microvita, the crude type are instrumental in emanating life throughout the cosmos. They create a stir within the physical structure. In the subsequent stages, through clash and cohesion, enormous changes take place in the physical structure. This process led to the emergence of the dinosaurs, the mammals, and finally intelligent human beings. So this is the quote from Baba where he's explaining both things. Crude microvita emanated life throughout the cosmos. They were the seed of life on this planet and other planets. And they're also involved in the evolution of life to become dinosaurs, mammals, and eventually human beings. I want to see if there's anything else I need to talk here. So the interaction of species, and this is where Darwin was partially correct. The interaction of species in an environment of lack, is going to cause this dissatisfaction in the species and give them an urge to evolve. And so in that case, it's sort of the clash within the physical environment, which is caused by species competing for resources or cooperating for resources, as the case may be. Oftentimes, cooperation leads towards evolution faster than competition. Darwin recognized this. He admitted himself that the theory of survival of the fittest cannot be the deepest cause of evolution because it couldn't explain monkeys. Monkeys are such a social environment. He thought there must be some other way to get to that point. And it couldn't just be that their mutations and the fittest ones surviving, because it's such a collective community they have. But anyway, this evolution involves increased intelligence and complexity, new instincts, virtues, expressive power, social awareness, more solidarity, more love for children. All of these things are a result of different urges. It's not just they want an urge like, oh, I want some leaves on the tree. They have an urge that I want to hug my children more. I wish I had hands I could hug my baby. You see the dog has this. You play with a dog, it goes up on his hind legs and be like, I wish I had hands I could play with you. I have stupid paws, right? The urge is there, and eventually the urge leads to be a monkey. So now we have hands. This is great. All right, go ahead, Arvind. И здесь продолжаем про эволюцию видов. Цитата от Бабы. Из трех типов микровид грубый тип играет важную роль в распространении жизни по всему космосу. Они создают движение физической структуры на последующих стадиях. Благодаря столкновениям и объединениям в физической структуре происходят огромные изменения. Этот процесс привел к появлению динозавров, млекопитающих и, наконец, разумных людей. По мере того, как единичный разум расширяется, он воплощается как высший вид, что создает стремление к эволюции видов. По мере развития разума виды будут не удовлетворены имеющимися у них средствами для выражения. И это приводит к физическому конфликту, к психическому конфликту и стремлению к великому. Отдельные виды постоянно приспосабливаются к другим видам окружающей среде и потребностям единичных разумов, чтобы выражать все более разнообразный спектр психических тенденций и потенциальных возможностей. То есть отчасти Дарвин, конечно, он был прав, точнее тот экономист, который говорил про теорию
такой, что выживает сильнейший. Так или иначе, конечно же, в результате взаимодействия с другими видами, с другой средой, единичные разумы, они эволюционируют. Но это лишь первый этап эволюции, это лишь физический конфликт, то есть это не более тонкий этап эволюции. Повышение интеллекта и сложности, новые инстинкты иврити, большая выразительная сила и социальная осознанность, больше единства и любви к детям, они также стимулируют эволюцию. То есть, как, например, появляется какое-то сильное психическое желание, например, я хочу обнимать своих детей, я хотел бы, чтобы у меня были руки, чтобы я мог обнять своих детей. Такое сильное желание, оно также может способствовать эволюции, это психическое желание. Или, например, вот вы когда, может быть, играли с собакой, вы видите, что эта собака, она там встает на ноги, так лапками передними дрыгает, как будто она хочет что-то с ними сделать, но она не может это сделать, потому что у нее всего лишь лапки, у нее нету там рук, но у нее наверняка есть стремление, чтобы она могла их как-то бы использовать. И вот это стремление, оно также является одним из факторов эволюции. Okay. But again, the question is still there. Come on, Dada. How the genes are changing, right? We know this is happening. How is it happening? If it's not by random mutation, how is it happening? So these microvita, even though they're so small, yes, it's right. You could not possibly see them, like billions of them in a carbon atom. But Why? Да, you sound. Yeah. Yes, the host muted me, but I unmuted myself. Keep going. So these microvita can wake up, and when a microvita becomes awakened, it can develop how do you say, a structure, like a structure which is tangible and visible. You can see it through the microscope. So ordinarily, microvita are dormant in the atom and very small. But when Jadaspota occurs, microvita awaken and take on a different structure. If the environment is changed, microvita can change to suit the environment. That is how a tiny microbiome can change and become so large it can be seen through a microscope. These microvita, when they're awakened, develop a personality that depends upon the environment. That structure will keep changing as microvita move through just different environments. Okay, go ahead, Arvind. И микровиты, они могут также приспосабливаться к окружающей среде. То есть они могут менять свою форму и структуру в зависимости от окружающей среды. Баба говорит, цитата, «Когда твердая материя взрывается на атомном уровне, могут пробудиться миллиарды микровит, которые приняли твердую структуру, чтобы сформировать атом. Микровиты дремлют в атоме и очень малы. Когда происходит джада-спота, микровита пробуждается и приобретает другую структуру. Если окружающая среда меняется, микровита меняется в соответствии с окружающей средой. Именно так крошечная микровита может измениться и стать такой большой, что ее можно будет увидеть в микроскоп. Микровита, когда пробуждена, развивает индивидуальность, которая зависит от окружающей среды. Эта структура будет постоянно меняться по мере того, как микровита проходит через разные среды. То есть в одном атоме может содержаться миллиарды разных микровит. Но эти микровиты, если происходит джада-спота, могут принимать разную форму, становиться такими большими, что их можно даже увидеть в микроскоп. Okay. I'm reading the quote at the bottom now. When a microbiome has become awakened and enters a cell, a virus adapts to the environment of the cell. So Baba says, virus is a bad name. It should be called a microvita. So these awakened microvita can take the form of a virus. I'll give an example. Baba said that the influenza virus, which came at the end of World War I, right? That virus, that made coronavirus look like nothing. It killed so many people. It was such a deadly virus at first. Now, the common flu we get is that same virus, which is mutated. But we've become sort of used to it as a collective immunity sort of thing, so it doesn't kill us so much. However, Baba said that virus came to Earth because of the dead bodies rotting as a result of World War I. So due to World War I, a lot of human beings died. These carcasses were rotting on the ground.
As a result of those actions by human beings, we attracted these negative microvita from distant stars. Now, here's the interesting thing. The nearest star is 5 light years away, right? But World War I, this influenza vaccine virus came here before World War I was finished. That means that these viruses, these microvita, that carry the source of this virus, came to Earth faster than the speed of light. So how is this possible? Nothing moves faster than the speed of light. That's not true. We know from Baba's theories that aerial factor and ethereal factor, those mantras can move faster than light. And the media of movement of microvita is 10 mantra. Right? So that proves that these microvita were traveling on aerial 10 mantras to get to Earth from distant stars, even though they're negative microvita. And when they were traveling, they're minute, right? But they change form when they come to the environment of Earth. When they enter the Earth, they change their form. They become a virus which is able to infect people, right? And that's where the influenza virus came from. And so when they complain about coronavirus, oh, it came because Chinese people killed some bats or were eating some bats. I don't think so. I think globally, human beings are killing billions of animals every day, probably, you know. Most of them are fish, but a lot of animals. And maybe not billions, but many, many millions. And you know, we have no one to blame but ourselves for these things. And these pandemics, if you look at the history of them, they're constantly coming. You know, it's nothing new. We just we're forgetful, you know. And we're inviting these things into our life. As long as we continue to have this psychology of imperialism and domination and selfishness, we're going to have a human society which is going to attract negative microvita to us. Anyway, back to this quote. You get a virus when a microbiome has entered a cell and developed. The RNA and DNA of a virus is unique to that virus. Particles of cosmic chitta, when microbiota are emanated from the cosmic mind, already contain the information for RNA and DNA, right? So the cosmic chitta, the chittanu in the cosmic mind, has that information already there, right? That microbiota carries that information, which is eventually manifest in macroscopic form as RNA and DNA, right? And what is a virus? A virus is nothing but DNA in an envelope, right? That's what a microbiota is. It's carrying the information that's encoded in that DNA. And when it comes here, it transforms itself into a little envelope that carries that DNA. And then it goes into the cell and plants that DNA there. Right? So the information is there, but not seen until the microbiome is awakened. And when it is in a virus form, then we can detect it. Okay, go ahead, Arvind. Теперь мы давайте поподробнее раскроем вот этот принцип, то, что микровита может изменять форму и становиться такой большой, что ее можно видеть в микроскоп. А что можно видеть в микроскоп? Ну, здесь говорится, конечно же, про вирус. То есть Баба говорил, что вирус – это вообще неправильное название, правильно говорить негативная микровита. То есть это негативная микровита, которую мы можем увидеть в микроскоп. И также Баба говорил, что микровиты, они могут перемещаться по разным танмантрам. Танмантры – это та среда, через которую вибрации разных факторов перемещаются. Световые, звуковые, вкуса и так далее, запаха и так далее. И то есть вот эта микровита, она может быть вообще совсем маленькой, потом с помощью танмантр перемещаться по окружающей среде и потом вообще изменить свою форму и стать большой, как вирус. И у меня даже есть пример на этот счет. Все вы знаете, да, что была у нас в начале 20 века Первая мировая война. И это прям Баба писал в своей книге. Он говорил, что вот этот испанский грипп, который возник во время Первой мировой войны, на самом деле тот грипп, который мы сейчас имеем, это какой-то там уже, какая-то по счету далекая мутация от вот этого гриппа. То есть у нас грипп изначально появился в начале 20 века. И этот испанский грипп, он вообще ничто по сравнению с коронавирусом. Он намного был смертельнее и намного был опаснее. Очень много людей за него умерло. Так вот, из-за чего Баба говорил, почему возник этот испанский грипп. Этот испанский грипп, он возник, когда началась Первая мировая война, и много людей начало умирать. И когда эти люди умирали, их трупы, они начинали гнить. И вот эти гниющие трупы, они приманивали микровиты с далеких звезд. То есть Баба так и сказал, начали приманивать негативные микровиты с далеких звезд. Но мы тут думаем, секундочку, ближайшая до нас звезда, она находится за 5 световых лет.
А испанский грипп появился даже когда еще Первая мировая война не закончилась. Там прошло несколько лет, и он уже появился. То есть, как тогда микровиты так быстро могли переместиться то есть там они за год переместились с расстояния, даже если учитывать, что ближайшая звезда от нас 5 световых лет, а может быть там и 100 световых лет или миллион световых лет это были звезды. То есть явно, что здесь скорость была намного быстрее скорости света. И как это объяснить? Это объясняется тем, что микровиты, они могут путешествовать не обязательно через световую инференцию, где ограничения есть в скорости света, но есть также инференция эфирного фактора и инференция тонмантра, точнее, воздушного фактора. И через эти тонмантры скорость путешествия микровид происходит в десятки, в сотни раз, в миллион раз быстрее, чем скорость света. Соответственно, микровита, пока путешествует по этой тонмантре, она может быть очень-очень-очень маленькой, невероятно маленькой. И потом, когда она прилетает в нужную среду, например, на Землю, она может принять сразу же структуру уже большого вируса, который мы можем увидеть в микроскопе. И вот здесь Баба пишет, цитата: «Когда микровита проснулась и попадает в клетку, вирус адаптируется к среде клетки. Вы получаете вирус, когда микровита проникает в клетку и развивается. РНК и ДНК конкретного вируса уникальны для этого вируса. Частицы космической читы, когда микровита исходит из космического разума, уже содержат информацию РНК или ДНК. Эта информация есть, но ее не видно, пока микровита не пробудится. А когда она будет в форме вируса, мы можем его обнаружить». То есть, по сути дела, микровита в себе уже содержит вот эту информацию существующего вируса, уже содержит его РНК и ДНК. То есть, по сути, вирус физически это что такое? Это просто ДНК, РНК и ДНК или РНК и оболочка, и все. Маленькая микровита, она просто содержит в себе эту информацию. Когда она транспортируется, она таким образом собирает атомы и молекулы, что они превращаются вот в это задуманное РНК или ДНК. Окей, Dada, go ahead. Okay. Okay, so now we're starting to get down to the nuts and bolts of how things happen. Let's talk about a virus, how it works for those who don't know. The virus uses a cell's own ability to replicate RNA and synthesize proteins, right? So every cell has genetic material, right? And to copy genetic material, right? That when a cell wants to use DNA to make some protein, right? A gene encodes a protein. It makes a copy of the DNA. That copy of DNA is called RNA. It uses that RNA to synthesize the protein. So cells have this ability, and the virus is using that ability to make more viral DNA. It puts its DNA there and uses the cell's ability to copy genetic material to make more copies of itself. Why would a cell be designed to help a virus? Why would it do that? Isn't that a stupid design? Sure, come on in. Let's make more. Right? Because not all viruses are bad. I mean, we only discover the negative ones because you don't go to a doctor and say, I feel great today. I must have some positive virus inside my body. No. Only we get sick and we start dying, and then we're like, oh, there's something wrong. What's going on? And then we investigate. We find these little particles. And okay, go ahead, Amanda, translate that much. Давайте теперь поговорим про то, как работает вирус. Вирус использует собственную способность клетки реплицировать РНК, синтезировать белки. То есть это не то, чтобы вирус сам себя берет и создает. Нет, вирус проникает в клетку, внедряет в нее свою РНК или ДНК, и потом клетка сама уже начинает создавать и реплицировать вирус. И зачем клетка была создана таким образом, чтобы помогать вирусу? Это же не то, что клетка такая глупая, такая: о, давай, вирус, налетай, там побольше вирусов. И на самом деле вирусы — это не только негативная штука, которая на нас плохо влияет, как мы обычно думаем. Вирусы, они могут и способствовать нашему улучшению состояния. Да? То есть мы же обычно так не думаем: блин, я сегодня себя слишком хорошо чувствую, надо сходить к доктору, провериться на вирусы, вдруг у меня какие-то позитивные вирусы нашлись. Мы обычно так не думаем. Но тем не менее вирусы, они могут быть негативными, позитивными, и они
используют клетку для того, чтобы размножаться. И вот это интересный вопрос, да, почему, каким образом клетка строится таким образом, чтобы вот спокойно пропускать в себе вирусы. Это потому, что вирусы на самом деле являются микровитами, и они играют существенную роль в человеческой эволюции. Большая часть человеческой ДНК имеет ретровирусное происхождение. Она была имплантирована в наш геном из ретровируса в далеком прошлом и постепенно менялась с течением времени. Окей, Dada, go ahead. All right. Yeah, I didn't say it yet, but it's anyway. A retrovirus. What is a retrovirus? HIV is an example of retrovirus, right? The AIDS virus. Retrovirus doesn't just reproduce itself. Retrovirus, somehow it implants its own genes into its own DNA into the chromosome of the cell, right? Now think of what's happening. The virus comes along, enters the cell, gives the cell new DNA, right? And then when the cell reproduces, that retroviral DNA is there, right? That's what AIDS does. Like AIDS enters the cell and the lymph nodes, and then every time the cell reproduces itself, it has the AIDS virus in it. And so when people have been cured from AIDS, what they've done is that they sort of kill their immune system and give them a stem cell transfusion of bone marrow. And then it sort of reboots their immune system, and now they don't have the AIDS anymore. But the interesting thing is that most of human DNA has retroviral origins. That's where it's coming from. So the picture we're getting is that through the course of evolution, viruses in the form of retroviruses are coming and planting genetic material into our cells. And genetic material doesn't only mean new genes, right? Most genetic material isn't genes. Genes encode a protein. There's a lot of other genetic material that doesn't encode a protein. It's regulatory DNA, right? It's not only that you can encode proteins, it's how to use those proteins. The human genome has about 20,000 genes, means it has codes for 20,000 proteins. But our human body can manufacture about 500,000 proteins because we can combine them in different ways. But all this is controlled with genetic, control mechanisms that are in the genome, but not itself genes. They're regulatory genetic elements that are in there. Now, when you think about DNA, what I want you to think is that the DNA is not a molecule. The DNA is a string of awakened microvita, right? So your genes, the whole stream of DNA is a bunch of microvita, awakened and having a form, looks like molecules, but that's what it is. Right? Now, we'll come back to this in a little bit if you people are still awake. I know it's getting late, but the stuff that's happening inside the genome is unbelievable. So much is going on there. Genes are not the static things that sit there. Genetic elements, they can move around. They're transposable. They can be like, oh, I don't like where I am. I want to go somewhere else. And it's not like just you can dislocate themselves. The gene has to unwind. They have to know, I want to move from here. I want to go there. I want to reproduce myself. There's some genes that act selfishly. It means those microvita have become negative, yet they're still in your genome. And what does it mean to act selfishly? They're trying to reproduce themselves more and more within the genome, as if they were a separate life form. Microvita have some life force. It's different than yours. It's not a pranic life force, right? But they're alive in the sense that they're an expression of activity of the cosmic mind, and they can be positive and negative. So, okay, go ahead. Я хочу немного подробнее поговорить про ретровирусы, то есть как работает ретровирус. То есть ретровирус, он вообще в принципе проникает в клетку внутрь и вставляет туда свое ДНК. И потом, когда клетка, она уже размножается соответственно с вот этим ДНК, вставленным от ретровируса. И, например, вот тот же вирус СПИДа, это тоже ретровирус. И таким образом вот этих вирусов их производится еще больше и больше. И, соответственно, чтобы такие вирусы подавить, нам нужно очень сильно убить свою иммунную систему, потому что нам, по сути, нужно убить свои же клетки. И интересный факт, вот как уже говорилось, что большая часть человеческой ДНК имеет ретровирусное происхождение. То есть у нас много генома, много генов, из-за того, что разные ретровирусы
к нам входили за разный период времени. И что интересно, как вообще эти гены работают, то есть гены, они по сути задают код, по которому потом работают белки, как они будут двигаться, как они будут строить что-то и так далее и тому подобное. И вот этих генов, их может быть разное количество, их могут быть разные комбинации. И благодаря тому, что вот вирусы, они изменяют вот эти гены, и происходит эволюционный процесс, то есть происходит изменение в генах, и, соответственно, потом, как результат, какой-то может появиться новый вид или какой-то другой вид. Вот. Ну, это потому что, опять же, вирусы, которые являются на самом деле негативными микровитами, влияют на процесс эволюции. Okay, go ahead, Dada. Okay, so this, yeah, so a retrovirus, when it enters the DNA, it has different parts to it. And I don't want to go into too many details, but part of it, when a retrovirus comes and enters our genome, is the actual gene. You know, every virus has a gene in it, you know, to make some kind of proteins. But they also have, they call it like some genetic material on each side of the gene. And most of the retroviral things that exist in us isn't so much the genes that they brought as those elements that were brought to control the genes. And a lot of viruses that aren't retroviruses, they're still leading to change in us because it's not so much that they're giving us new genetic material, but they're teaching us how to control our genetic material differently. И что еще хотелось бы добавить про ретровирусы. В ретровирусах в их геноме, кроме генома, есть еще дополнительный биологический материал. И что интересно, когда эти ретровирусы заходят в нас, они меняют не только наш код ДНК, на наш геном, сколько они в большей степени влияют на изменение вот этого биологического материала. Из-за этого, этот биологический материал, он определяет работу самого генома. Okay, skipping this part, not important. Okay, this is just a picture of the retrovirus. That 8% of the human genome is we call indigenous retroviruses, right? It called HEV for short. And an indigenous retrovirus means it's a part of the genome that is recognizable. It looks like a retrovirus, but it's in our genome. So about 8% of it is there. Now, this 8%, in your normal day-to-day life, these genes aren't very active. And for a long time, scientists called it junk DNA. They thought it didn't do anything. But until they started looking at the expression of genes inside the embryo, right? Now, that took them a long time because usually there's human rights violations. You don't like to kill babies, right? But anyway, once they start to look there, they see, wow, now these indigenous retroviruses are very, very active. And that makes sense because the new retrovirus particles, they come to help make genetic changes in the organism, right? And so when you're in the embryonic stage and the fetus and embryo are developing, that's when these retroviral particles are most active because that's when they're going to implement the change in the structure that they've given us, right? And so that's the retroviruses that still kind of are recognizable. However, 45% of the genome is composed of transposable elements, so-called jumping genes. That's almost half. It means the genes that can relocate themselves. And it's hypothesized that if it's a transposable element, then at some point it was somehow related to some retrovirus. But in any case, all of these things are microvita in one form or another. And okay, go ahead, Aravinda. Далее. Ретровирус делает ДНК. Мы поговорим о том, как более подробно, как работает ретровирус, и он делает копию ДНК своей собственной РНК.
с помощью обратной транскрипции вставляет эту ДНК в геном хозяина. Эта новая ДНК может быть включена в геном вида. 8% генома человека составляют эндогенные ретровирусы. И ученые обычно, когда изучают вот эти эндогенные ретровирусы, они понимают, точнее эти 8% генома, которые от эндогенных ретровирусов, они видят, что эти 8% генома, они вообще абсолютно неактивны. И ученые думали, что это вообще какой-то доисторический багаж, не нужный нам. Но потом, когда начали проводить исследования на эмбрионах, это случилось намного позже, потому что люди не любят, когда убивают детей, и были запрещены такие исследования раньше. Но тем не менее, когда они были где-то разрешены и были проведены такие исследования, ученые увидели, что как раз-таки в эмбриональной стадии вот эти 8% генома, которые составляют эндогенные ретровирусы, они очень активны. То есть эти 8% генома, они участвуют в этом эмбриональном развитии. То есть они создают вот эти белки, структуры там и так далее. А 45%, при этом, что 45% генома состоит из мобильных элементов. То есть это разные прыгающие гены. Yeah, go on, Dada. Okay. So genetic material is known to behave as if it, now the next few slides I'm just going to very quickly paint a picture, and I'm not going to speak everything that's there, so I'm hoping people can read along. If you while I'm talking, you can read the Russian, or if you speak English while the translator's talking, you can read it. So genetic material is known to behave as if it's living, and most of this stuff I already talked about. And so here I'm just explaining the terms. Genes is DNA that creates proteins. Actually, everything I said here already. We'll skip this slide. Go on the next one. Okay, so here I'm explaining some terminology for everybody. So a nucleotide is the basic building block of DNA. And they come in base pairs. The human genome is 3.5 billion base pairs. Right? The lungfish by count is 132 billion base pairs. So the length of the genome doesn't correspond to the complexity of the species. And also but most of the lungfish's DNA is not genes. It's just sort of junk DNA, sitting there. And this happens because a lot of species, it's easy for their genes to get manipulated and changed around, especially species which divide by, dividing it to like amoebas or worms. Their genes, after some time, get very cluttered around with a bunch of junk DNA. So it's also, the number of genes is not a good measure of the complexity of the species. Human beings have 2,500 genes, and other things like rice has more genes than we do, for example. But like I said, we manufacture many more proteins than anything else. So the number of proteins that can be manufactured, the number of ways you can use those genes is the measure of the complexity of the species. And okay, everything else I've said already. Nothing else to talk. Да, и немножечко поговорим про терминологию. Нуклеотиды являются основными строительными блоками ДНК. Они состоят из пар оснований и ПО. ПО, сейчас я посмотрю, это перевод BP. Dada G, BP, basic pairs, what did you say? Because we have, on Russian, don't translation. We have only a short word, we don't have like... So base pairs, it means BP, right? Yeah, base pairs means BP, not bukti pradan. Right. В общем, ПО, это пары оснований есть, то есть состоят из пар оснований. И геном человека составляет около 3,5 миллиардов вот таких пар. Геном двоякодышащих рыб составляет 132 миллиарда таких пар. И каждый ген представляет собой блок ДНК, последовательность пар оснований, которая кодирует выработку белка. Их длина варьируется от нескольких сотен до более миллиона. Каждый ген кодирует определенный белок, но клетка может комбинировать их для создания других белков. В хромосомах человека около 25 тысяч генов, что меньше, чем у мыши, но мы производим значительно больше белков, чем любая другая форма жизни, около 500 тысяч. Следовательно, обладаем наибольшим потенциалом для клеточной дифференциации и специализации. Вот. Остальные вещи я уже на этом слайде говорил. Okay, Dada, go on. Okay. Epigenetics. What this means, epigenetics
epi means the outside surface, like the skin is called epidermis, right? So epi means the outside covering. So genetics is one aspect, but there's one, like, that's sort of like the basic hardware, right? But there's the next layer up, if you can say control, we call epigenetics. So epigenetics is that which is controlling the expression of the genes. And so even in simple bacteria or a simple amoeba or every single cell, right? It's the epigenetics that is, you could say, almost more important than the actual genes, because it's one thing, okay, I have a code for some proteins, but the code for protein is never going to even produce a single protein unless somehow something signals it, hey, make a copy of this protein, and then do something with that protein. So this is the sort of really amazing thing, is that the genes are sort of saying, oh, and it baffles scientists. They start, the more they understand the mechanisms of things that are going on inside the genome, the more they seem like, this is so complicated, so unbelievable. How, like, oh, this gene got turned on, this gene got turned off. And like, what causes cancer? A gene that was supposed to be turned off somehow stopped being turned off and it started to express itself again. So it's the use and control of genes is the really magical thing that's happening. And a lot of the stuff that's coming from these viruses is new ways to use existing genes. And another thing that happens is that somehow a gene that already exists, it sort of gets magnified or changes a little bit, and that makes a big change in the species. So, or epigenetics may tell one gene, make a copy of yourself. We need more of this. And so this is I made a little book, and I spend most of the time talking about epigenetics because it's so important. And this is when you start to study the epigenetics, it really becomes clear that these genes are not just molecules. That's sort of the heart of the thing I want to express, is that they're not molecules. They are the expression of microvita that have some psychic capacity behind them. И теперь мы поговорим про эпигенетику. Эпигенетика – это следующий этап после генетики обычно. То есть, если обычная генетика – это своего рода hardware, то есть своего рода какое-то механическое оборудование, то эпигенетика – это операционная система, которая управляет этим механическим оборудованием. И эпигенетика, она влияет на ДНК, на генетические элементы, которые ведут себя эгоистично, как если бы они были отдельной формой жизни, пытаются воспроизвести себя внутри генома, подобно вирусу. То есть, изучая эпигенетику, мы можем понять, что гены, они своего рода живые существа. И мы можем прийти к такому выводу, что гены являются сами по себе выражением микровит. То есть какой-то код, либо какое-то сплетение, да, ген, либо одна гена, это может быть микровитой. We skip this one. I think I said most of this one. We can skip it. Cancer, I just said this, that when this human indigenous, HERV, human indigenous retrovirus, cancer is caused, they say, by this oncogene, right? It means the gene starts expressing itself, and that leads to cancer. But where did that gene come from? Well, for the most part, the oncogenes, they are indigenous retroviruses. They're retroviruses that start to express themselves. However, it's observed that in cancer, these retroviruses, it's not that they're bad. They were supposed to be active when the embryo was developing and do some function, and then they're supposed to be turned off. Most of the retroviruses, they're active when you're an embryo, but then the rest of your life, they never express themselves. Those genes are just sitting there in your genome doing nothing, because you're not an embryo anymore. Only when you have children, you translate them to the children, the fertilized egg, and then they help the child to develop. But we observe this, for some reason, these genes stopped being silenced.
They start to express themselves again. And that's sort of the language you want to understand about it, is that unless the gene is silenced, it has sort of an urge to express itself. And so it had a function and it has an urge to express itself. It should have been silenced, but for some reason it's not. And then that cell becomes sort of a cancer. Теперь поговорим немного про рак. То есть, по сути, рак – это гены, которые достались нам от эндогенных ретровирусов. Помните, да, те самые 8%, которые находились в эмбриональной стадии развития, которые очень активны. И, по сути дела, потом что происходит? Потом происходят какие-то другие гены, они просто блокируют вот эти гены, которые ретровирусные. И они перестают эти гены работать. Но когда во взрослом возрасте что-то их снова активирует, и они снова начинают размножать разные клетки, может появиться рак. То есть вот этот вот онкоген. То есть что-то такое возникает, что активирует вот эти гены, которые были у нас в эмбриональной стадии развития. И они снова начинают быть активными, из-за чего возникает размножение вот этих клеток и приводит это к раку. Okay, we're done with part 2. And so this next part is kind of the most interesting part, the reward for people who stayed awake. I know that I understand. Morphogenesis. All right, so I'm going to start out with an example of what I'm talking about. This thing is called bioelectrical voltage. So how can cells can have what we call an electropotential difference, means a voltage, just like a battery, right? What is a battery? There's an electrical voltage difference between one side and the other side. The cell can have the same thing. And the way it does this is because it has ion channels. And ion channels will move charged particles into or out of the cell. And what that does is make the environment outside the cell have one charge, environment inside a different charge. And so you get this voltage potential difference, just like a little battery. But if you look at a collection of cells, that creates a distribution, a sort of a field of different voltage distributions throughout the thing. And so in this picture, they found this is just a picture, but they find some way to color cells according to their voltage differences. And so you get kind of like a display of different colors. And so this what I'm describing is called a bioelectronic voltage. Теперь поговорим про такую вещь, которая находится в клетке, как биоэлектронное напряжение. Движение заряженных частиц в клетке создает распределение переменного электрического напряжения по всему набору клеток. При разных манипуляциях с этим клетки будут выполнять разные функции. Как будто изменение распределения биоэлектрического напряжения может запустить программу, которая приказывает клеткам формироваться в руку или глаз. То есть разные ионы с разным зарядом внутри клетки, они перемещаются и создают вот это напряжение. В итоге, когда это напряжение оно изменяется, она может запускать разные программы в зависимости от того, как оно изменяется. И эти программы, они, собственно, дают клеткам команду, например, там, какую форму принимать, во что формироваться. Dada, go on. Anyway, scientists are able to manipulate this and therefore give the cells different functions. And it's almost as if by changing the bioelectrical voltage, they're able to trigger a different program that tells the cells to, for example, grow an arm or grow an eye. И ученые, они научились манипулировать этим биоэлектронным напряжением. То есть они научились его изменять в клетке, как бы говоря клетке, задавая какую-то новую программу и говорить: так, клетка, давай, вы сейчас вот формируетесь в руку, а вот вы сейчас формируетесь в глаз. And so I'm going to change slides. This is called a planarian flatworm. Very interesting little creature. They are essentially immortal, means unless something kills them, they're not going to die. And if you cut them in half, you get two worms. And that's interesting because they have a head. If you cut the body in half, the part that had no tail will grow a tail. The part that had no head will grow a head.
But the question, right? How does the worm know? Like, how do the cells know what to do? Like, you cut it off. How does the cell know? Oh, we have to grow a tail. How do they know the shape they're supposed to grow into? How do they know when to stop growing? How do they know? Okay, this is what we're supposed to be. What's telling them that? There's nothing inside the DNA, the genome, or the epigenetics that would allow a cell to do that. Right? So it has to have some higher level of control. И теперь поговорим про планарии. Планарии — это такие плоские черви, и они могут регенерировать части тела, если разрезать пополам, получится два червяка. И что здесь интересно, если, например, мы его разрежем пополам, та часть, у которой мы отрезали, ну, если отрезать голову и хвост, разность электропотенциалов можно управлять так, чтобы у червя растут две головы или два хвоста вместо одной головы или одного хвоста. Здесь вопрос, откуда вот эти клетки, они знают, что вот в этом случае нужно вырастить голову, а вот в этом случае нужно вырастить хвост, потому что ни генетика, ни эпигенетика в них это не заложено. Они не говорят, что нужно сейчас в клетке выращивать, какую форму ее нужно выращивать. То есть должен быть какой-то более высокий уровень управления над генетикой и эпигенетикой, чтобы задавать вот такие программы. Go on. Another interesting thing is that what scientists found is that if you cut the head and tail both off the bean and you manipulate the potential difference where the tail should grow, so it has the same electrical potential as the head does, you get two heads. Means when they cut off the head, they notice that the cells there, the place where the cut was, they get a different electrical potential. And that sort of signals them to, okay, we're growing a head now. And when you cut the tail, it gets an electrical potential that's different. And somehow that triggers them to grow a tail. And if you can manipulate it, you can make it grow two heads or two tails. Mm-hmm. И что вообще ученые научились делать с этим червяком? Они научились ему отрубать хвосты и головы так, что он мог выращивать два хвоста или две головы. И как они это вообще обнаружили? Например, там, где у червяка должна была быть голова, они ее отрезали, и вот на месте вот этого отреза они измерили вот этот электрический биоэлектрический потенциал клетки. Они его измерили, и они поняли, что, ого, вот этот потенциал соответствует тому, что сейчас тут вырастет голова. Ну, если там голову отрезали, да, там сейчас вырастет голова. Там, где отрезают хвост, они там тоже его отрезали, измерили на месте отреза вот это напряжение электрическое в клетках, и оно соответствовало тому, которое должно было вырасти в хвост. И, соответственно, там действительно вырос хвост. И, ну, собственно, они научились так манипулировать, что у этого червяка могли быть две головы или два хвоста, то есть меняя вот это электрическое напряжение. Okay, I'm going to leave out quite some details, but okay, this is a salamander. This is just some other example. What they did was they cut the tail off a salamander, right? And then they grafted it where the arm should be. And then over time, that tail transformed itself back into an arm, including fingers. Eventually, you know, these little fingers. Go ahead. И другой пример, это пример про саламандру. То есть они взяли саламандру и отрезали ей, ну, лапу. И, соответственно, а потом отрезали хвост и пришили хвост к месту, где должна была быть у него лапа, у саламандры, у нее лапа. Но что интересно, что этот хвост, он постепенно преобразуется в конечность, структуру, более подходящую для нового положения. То есть хвост преобразуется в лапу. Даже клетки кончика хвоста, вот на картинке обозначены красным, постепенно становятся пальцами, показывая, что ремоделирование происходит не только за счет локальной информации. Right, now, moving along, this is a picture of I think it's a tadpole, some kind of frog. Anyway, in the picture on the left, there's no face there. That's the place where the face will be one day. But even before the face forms, you can start to see the electrical, they dyed it so that the electrical potential differences, you could see them. And it looked like a face. You have an eye and a nose and the surrounding of the face, even before the face comes there. And then in the picture on the right, what they did is they got it to grow an eye where there shouldn't be an eye by reproducing the electrical pattern where an eye should be. Now, the reason this is very interesting is because scientists have no idea how to grow an eye,
right? You could never do that, right? All they know how to do is they learn how to flip a switch. They say, oh, the eye, with this signal, if we can manipulate the electrical potential difference of the cells, then we get this kind of eye, right? And if we do that in the wrong place, we can get an eye there. Even you do it somewhere else, like in the stomach, cells that would have become stomach start to become eye. And the really interesting thing is even cells that you didn't manipulate but are close by will get utilized. That means you give these certain groups of cells a signal, and they'll start to utilize their neighboring cells. Come on, guys, we're making an eye. That's our job now. And so this is sort of evidence of some like higher level control at the level of potential differences. Следующий пример – это головастик. Сейчас вы что увидите на картинках? Вы видите фото эмбриона лягушки. До того, как, по сути, он начал формироваться. И там, где вот стрелочка обозначена, там должен был глаз, по идее. Вот. Но что сделали ученые? Они взяли и измерили вот это напряжение, вот это электрическое, да, которое там биоэлектрическое находилось, и передали его в другую часть эмбриона. И клетки начали формироваться в глаз. То есть этот глаз начал формироваться там, где его, по идее, быть не должно. То есть ученые сделали это, манипулируя вот разными перепадами напряжения. То есть здесь задействована какая-то более, то есть каким образом, да, это работает, каким образом из-за какого-то напряжения клетки, они понимают, во что нужно формироваться, где это заложено. То есть какая-то вот эта интеллектуальная структура более тонкая, да, чем на генетическом уровне. Okay, go on. All right, cancer again. So remember before we said cancer was caused because a gene that was supposed to be expressed, some microvita a gene that was supposed to be repressed, some microvita that was supposed to be repressed started to express itself. Another aspect of cancer is that if you have a collective of cells, they follow some higher directive. They have some unified goal. They're guided by some higher control mechanisms. But with cancer, they have become bioelectrically decoupled from the collection of cells, right? So they don't share this electrical coupling. And once that happens, the cancer cell starts to revert to this behavior of basically an amoeba, right? It starts to act as if it's just an individual cell and treat the rest of the body like just some external environment, because it's electrically decoupled from it, means it no longer is getting this sort of higher level signaling from the cells. And then what it starts to do, then the genes that were supposed to be silent start to express themselves, right? And okay, go ahead. И теперь про рак. Как раковые клетки связаны с этими биоэлектрическими сигналами. Что интересно, что раковые клетки, они, когда они вот этот ген раковый их активируют, то у них появляется совсем другой биоэлектрический сигнал, который отделен от другого коллектива клеток. И этот биоэлектрический сигнал им дает программу, он им как бы говорит, что теперь вы не внутри всего коллектива клеток организма, а что организм – это ваша внешняя среда. И вы как бы сами по себе. И у этих клеток, у них включаются древние вот эти гены, которые, по сути, преследуют только одну цель – это размножаться и питаться, как у древней амебы. Хотя, допустим, как будто коллектив всех клеток, он следовал другой высшей цели, другой директиве, например, формирование там какого-нибудь органа или еще что-нибудь. Но когда вот эти раковые клетки, они активируются, у них меняется этот биоэлектрический сигнал, и они уже идут своим ходом, они идут уже отдельно, не воспринимая вот все тело как единый организм. Go on. Okay, so the picture we're getting here, there's layers of control, right? You have genomes. Genomes are not the blueprint for anatomy, right? They just determine the proteins that the individual cells can create. And then the genome has sort of the next layer up, is epigenetics, right? But that also doesn't do much. That just tells the cell what it can do. But then there's something higher, right? That's controlling the expression of genes within the cell. That's the epigenetics. That's one level of programming or control. But there are higher levels of control that organize these collectives of cells into structures, and then organize those structures into more complicated organs, then organize those organs to a functional body. And so you're getting this sort of multi-layered control mechanisms
from the fundamental hardware up through different higher and higher types of control, and all of this involved in structuring sort of a sentient life form. И существуют разные уровни контроля в процессе генов, формирования тела и генетики. То есть сами по себе геном — это такой первоначальный уровень. Он на уровне геномов определяется, какие белки могут создавать отдельные клетки. В геноме есть механизмы, регулирующие производство белков. Вот. Но что-то контролирует геном, то есть что-то контролирует геном и выражение генов внутри клетки. Это один уровень программирования или управления. Есть более высокие уровни контроля, которые контролируют вот этот геном, каким образом там будет создаваться клетка, каким образом будут формироваться коллективы клеток, структуры. Потом следующий уровень контроля, он задействован для того, каким образом вот эти структуры, которые формируются из клеток, они превращались в органы. Потом следующий уровень контроля, каким образом все эти органы превращались в функциональное тело. Go on. Okay, so if you make an analogy with computer subprogramming, right? The most basic level there is hardware and hardwired routines. Above this, there's sort of low-level software, but the software has to be there, otherwise the hardware is not going to do much. The software has many levels, from low-level machine code to second-level assembler languages, third-level languages like C and Pascal, and then finally you get these sort of high-level languages that most programmers use to design software that we use every day. It's like what is there? It's Ruby on Rails and all these things. Likewise, the cells genomes represent the hardware and hardwired control mechanisms. Then there's above that the sort of what we call machine code. That would be the epigenetic control of the genome. Then there's intracellular methods which use this to communicate via signaling. Next, we see electrical voltage patterns. And above that, there's magnetic control, then more subtle mechanisms which you cannot detect with scientific instruments like chi and prana, etc. И здесь можно привести аналогию с программированием. То есть на самом базовом уровне у нас есть аппаратное обеспечение и запрограммированные подпрограммы. Над ними есть программное обеспечение, которое может управлять уже вот этим аппаратным обеспечением. И программное само по себе обеспечение, оно тоже имеет несколько уровней. Например, разные языки программирования, такие как C, Pascal и так далее. Это простые языки программирования, есть более сложные языки программирования, которые, например, используют современные программисты. Потом точно так же геном клетки представляет собой аппаратный и запрограммированный механизм контроля. Кроме того, существуют внутриклеточные методы, которые клетки используют для передачи сигналов, то есть это более глубокий уровень. Далее мы видим паттерны биоэлектрического напряжения, это еще более глубокий уровень программирования. И следующий уровень, самый тонкий, это магнетический контроль. Точнее, не самый тонкий, следующий уровень — это магнетический контроль, а потом идет уже тонкий уровень, который мы еще не обнаружили с помощью научных инструментов. То есть более тонкий уровень, который взаимодействует на магнитный контроль, потом на биоэлектрическое движение и так далее. А что это за тонкий уровень? Это, по сути, прана наша, это наша вот эта энергия, ци там, и так далее. Еще ученые ее не обнаружили. Окей, go on, Dada. Okay. Now we come to chakras. Right, so a chakra is a sub-controlling station of the mind, which, among other things, coordinates the activity of one of the fundamental factors in the body. Muladhara chakra controls solid factor, Swadhisthana controls liquid factor, etc. You guys know the story. But superficially, we can understand solid factors, things like rocks, liquid factors, things like water, and we can superficially understand the work of the Muladhara chakra is to control the solid parts of the body. Swadhisthana control the blood and the lymph. But then when you come to things like, what does the Manipura chakra do? It controls the light in the body. How does that work? What is it talking about? But actually speaking, the fundamental factors are not so, they're a little more subtle than that. A stone is a solid object, you say, where solid factor is predominantly influencing the structure. But a better understanding is the solid factor is the nuclear particles, the protons, the neutrons, the quarks,
liquid factor is electrons, and etc. Actually making this analogy with the fundamental particles work is not so. It takes a lot of work, but there's a loose analogy there. And if you take that understanding of what is the fundamental particles, and then okay, so now the Muladhara chakra, what is it controlling? Right? It's controlling the bones, it's controlling the protons, which means what? It's controlling the molecules. And what is the liquid factor controlling? Okay, it's controlling somehow electrical fields and electrons and things like that. And okay, go ahead, then I'll go to the next slide. И, собственно, теперь мы переходим к чакрам, то есть это как раз вот эти тонкие механизмы контроля над нашей физической структурой. Чакра – это подконтролирующая станция ума, которая, помимо прочего, координирует деятельность одного из фундаментальных факторов в теле. Мы все знаем, что Муладхара чакра контролирует твердый фактор, Свадхистхана – жидкостный и так далее. И обычно, поверхностно мы как воспринимаем? Мы воспринимаем, что к твердым факторам можно отнести такую вещь, как камень, к жидким факторам можно жидкости отнести. И мы точно так же поверхностно понимаем, работу Муладхара чакры, что Муладхара чакра, она управляет твердыми частями тела, Свадхистхана чакра, например, управляет жидкими, кровь, лимфа и так далее. И что каждый объект обладает всеми, мы должны понимать, что каждый объект обладает всеми 5 фундаментальными факторами. То есть камень – это объект, на структуру которого преимущественно влияет твердый фактор, но в нем также есть и другие факторы. И лучшее понимание у нас будет, если мы не будем вот так поверхностно оценивать чакры, а если мы будем их оценивать с точки зрения элементов, атомных элементов, либо микроэлементов. Например, что твердый фактор – это ядерные частицы, то есть это протоны, это нейтроны, это кварки. Жидкостный фактор – это в атоме электрон, световой фактор – это фотон и так далее. Нам нужно еще предстоит очень большие исследования провести, чтобы выяснить, какие частицы к каким факторам относятся. Некоторые из них мы еще пока не можем обнаружить. И при таком понимании мы можем лучше интерпретировать контроль, который осуществляется чакрами над формированием тела. Dada, go on. So the Muladhara chakra is controlling the molecular level. Svadhisthana is controlling the level of electrical signals and electropotential gradients. And so here we start to say, okay, the Muladhara chakra is exercising this epigenetic type control over the individual cells in the body and keeping them supplied with the nutrients they need. Svadhisthana is controlling the level of electrical signals. So here we say this fluidity of the body, electrical potential gradients, forming tissues. For example, Manipura controlling the level of form, right? Baba calls luminous factor the form factor. This is like magnetic fields or other fields, what Rupert Sheldrake called morphogenetic fields. It could also include things like fascia and the epithelium. If you know what those are, it's great. I don't, it's not necessary to explain them actually to people who don't know what they are. One example of this, if they take a frog's face and make it into or a tadpole's face and make it into kind of like a Picasso, right? So they put the eyes in the wrong places and the mouth and the back of the head and everything like that. And they think, okay, this Picasso tadpole is going to grow up to be a Picasso frog. And no princess will ever kiss this poor ugly frog. But what they find is that doesn't happen. This deformed tadpole still becomes a normal looking frog. And it almost as if the body is sort of gradually transforming itself from the present state to some idealized termination state that it wants to move towards. And so that the growth process is a process of minimizing differences between the present state and a proposed state that you want to exist in. Okay, then what is the Anahata doing? So Anahata chakra is controlling the level of functionality and coordination through the control of prana. Having tissues, organs, and structures in the body doesn't animate the structure. Everything has to coordinate together and work together. And so you see this sort of feedback between the different controls. At one, the Anahata chakra is able to stimulate, just sort of utilize the functions, the programs that are written at the level of Manipura chakra. Manipura chakra is able to utilize the programs written at the lower level program at the Svadhisthana chakra. Svadhisthana is able to utilize the programs written in the epigenetic code at the level of the Muladhara chakra. What is the Vashuddha doing?
Yeah, this is something I have trouble. I have some like sort of feeling about it, but hard to express in words for me at this point. Maybe I'll come up with some language for it in the future. But it's basically the subtle essence that makes a body into a living being. Up to Anahata chakra, you have a chronically alive structure, but we're all different, right? And so somehow this Vishuddha chakra is the expressive capacity that wants to utilize the structure to do things in the environment. Okay, go ahead, Aravinda. То есть мы говорили про то, что мы должны смотреть на чакры на более тонком уровне влияния на тело, и можем привести, раскрыть, какое тонкое уровне, каким образом чакры управляют телом на уровне, ну, не на поверхностном, а на глубоком, если смотреть. Ну, например, Муладхара чакра, она управляет телом на молекулярном уровне, то есть это обеспечение клеток едой, питанием, перемещением внутри и так далее. Садхистана управляет телом на уровне электрических сигналов и градиентов электропотенциала. И эти электрические сигналы, они в том числе управляют движением в жидкости в нашем теле. Манипура управляет нашим телом на уровне формы. Баба назвал светящийся фактор формой. Вероятно, это магнитные поля или другие поля, которые Руперт Шелдрейк назвал морфогенетическими полями. Можно также включать сюда фасцию и эпителий. Ну, здесь что интересно, если мы, допустим, возьмем, ученые пробовали про такой эксперимент проводить, они эмбриону лягушки задавали разные комбинации, ну типа там глаз там в одном месте будет расти, нога в другом, там что-нибудь еще в третьем, ну то есть совершенно никак, по идее, это должно быть у нее положено. Ну типа, что она вырастет такой уродливой лягушкой, и ее никто не полюбит, красивая принцесса лягушка полюбит. То есть они пытались сделать такую уродливую лягушку, но что-то находится в теле, вот в этом, на очень тонком уровне, что задает все равно изначальную форму, которую объект должен принять. И в итоге эта лягушка все равно принимала форму лягушки, которая она должна была стать. То есть это вот, скорее всего, на уровне манипуры происходит. Она задает создание формы, то есть какая должна быть форма в итоге. Анахата управляет на уровне функциональности и координации посредством пранаха. Ну, то есть вот этот пранах, который у нас есть, апана, ваю, удана ваю и так прана ваю и так далее, то есть вот эти ваи, которые управляют разными функциональностями тела. А вишудха, мне сложно что-то про вишудху сказать, потому что я сам еще не пришел к заключению, как же вишудха чакра управляет нашим телом, на каком уровне, но я думаю, что это какой-то очень тонкий уровень, который, в принципе, превращает тело в живое существо. И что интересно, здесь так же, как и между локами, одна лока является, более верхняя лока является субъектом для нижней, так и более контроль, применяемый одной чакрой, заключается в стимуляции уровня программирования чакры, находящейся под ней. То есть вишудха чакра контролирует уровень анахата чакры, задает. Анахата чакра благодаря пранаху контролирует уровень манипура чакры. Манипура чакра контролирует уровень садхистана чакры, и садхистана чакры контролирует уровень муладхара чакры. Okay, that go on. Okay. Yes. All right. I'm going to stop after this slide. There is a part 4, but it's getting late and the trainees are falling asleep. So what do we have here? We have a picture of a hierarchy of programming languages down to the protein hardware. And when the scientists can manipulate the body of a frog to develop an eye, they don't know how to make the eye. The only thing they figured out is how to trigger the program at that level, right? Now, this is very impressive, but we have hypothesized the subtle mechanism of control which allow the embryo to develop into a child to develop into an adult, right? But there's something missing in this picture, right? Who's writing these programming languages, right? You have level after level from the basic hardware to the hardwired embryonic control, and then like 4 levels of programming languages, it's, and making this very complicated structure. But where it comes from, right? It's not like you just like, and when you start to look at what's really going on here,
the idea that life just randomly evolved, it's like as if like you say, oh, how did you get the iPhone 12? Well, a bunch of iPhone 4s fell out of an airplane, and then some of them, like, we just randomly changed the operating system, and we get from iOS 1 to iOS 25 or whatever. Right? It's a crazy idea. So all of this is possible because the mind is executing the programs, right? According to its samskaras, right? And it is the microvita which carry the information required to write this code, this biological program, and that's existing on many levels with all the different fundamental forces of creation interacting with the biology, to eventually give you the structure. Okay, Arvinda, go ahead. Ага. На этом мы, в принципе, там есть еще один слайд, но уже у нас нет времени, к сожалению, мы будем заканчивать. Хотелось бы что сказать? Хотелось бы сказать, что вот мы рассмотрели, да, эти разные уровни контроля и программирования, и ученые, да, они могут, допустим, задать у лягушки сделать так, чтобы у нее там глаз где-то не там появился, да, но они лишь управляют вот этими электрическими потенциалами в клетке. Они не знают, как сам вот этот глаз создать. У них нет понятия, как создать этот глаз. И мы, на самом деле, наша наука, она пока не понимает, что это за язык такой программирования, который находится на вот этих высоких уровнях, за счет чего объекты получаются именно такими, которые они есть, что их, откуда берется эта информация, что их программирует. Пока что нет этого понимания. И когда мы рассматриваем используем нашу философию, используем понятие о чакрах, мы можем объяснить, что ум, по сути дела, ум, он управляет всем. То есть, если есть ум, и от него идет уже задание. То есть ум является высшей программирующей машиной. В уме мы все знаем, что есть самскары. И ум в соответствии со своими самскарами задает вот этот генетический, вот этот код, вот этот язык программирования, который потом уже строит физическую структуру, которая соответствует самскарам этого ума. С помощью чего? С помощью каких инструментов он это делает? Он это делает с помощью тонких инструментов, с помощью чакр, с помощью влияния микровит. То есть таким образом разум выполняет свою программу в соответствии с самскарами и микровитами, несущими информацию, необходимую для написания этих программ. Okay, so this was sort of in terms of Brahmachakra, the presentation I want to say about the role that Microvita play in this whole process. And there is so the next part's by the immune system, and I don't really want to go there because it will take time, and it's already 7 o'clock. Here it's 7 o'clock. I think there it's getting pretty late. But I guess there's this one idea about the relationship between samskara and microvita, which goes back to what we were saying in the previous slide. And this is that within minds, there are complex and intricate ectoplasmic structures. Right? So as a mind is a complex structure, right? The movement of ectoplasm is controlled by microvita. Okay. Samskara means reactive momenta within the ectoplasms. Right? So similar to like a psychological spring in your mind, right? A spring has this momenta ready to react, and it wants to rebound. But the structure of the spring itself is composed of ectoplasm. No, this is. Arvinda, go ahead. Then I want to say something a little bit different. Я бы хотел еще проговорить, как вообще самскара и микровита они взаимосвязаны с друг другом. В разуме существуют сложные запутанные эктоплазменные структуры. Разум, он состоит из эктоплазмы. А Баба говорил, что движение эктоплазмы, оно контролируется движением микровит.
Что же такое самскара? Самскара – это реактивный импульс, который находится внутри нашего разума, внутри нашей читы, то есть внутри нашей эктоплазмы. И подобно психической пружине, которая хочет отскочить, он, когда выпрямляется, реализует вот эту реакцию. Структура источника находится внутри эктоплазменной структуры. То есть самскары, микровиты, управляя движением эктоплазмы, они также могут и, соответственно, связываться с самскарами, которые тоже заложены внутри этой эктоплазмы. Я еще хочу кое-что здесь сказать. Okay, Dada, go ahead. Okay, so when we talk about samskaras, like if I give a lecture about samskara, for example, I explain how they're working. You know, like, okay, they have these rules and you create this action, you get this reaction, etc., etc. We don't really say what they are. It's very similar, for example, when Isaac Newton discovered his theory of gravity, he had equations to explain how it works, but he never said what it was, you know, and he just, you know, he said, okay, there's some force and I have equations to calculate how it works, but we don't know what it is. You know, he never said that. Einstein came along and, you know, did his best to solve this problem. But the same with samskaras, what are they? You know, so in the psychological realm, we have there's a few things we know of. That there's ectoplasmic particles that create mind. There's microvita there, and there's something called endoplasm, which is rather mysterious. But samskara is somehow existing in the interplay of these microvitas and ectoplasms. Somehow in that interplay, you're getting something called a samskara, which is not an entity of itself, but a momentum or an impression that's formed within the ectoplasmic structure and carried by the microvita. Теперь я хочу чуть поподробнее рассказать, что вообще такое самскара. Я давал как-то лекцию про самскары, и, знаете, мы можем говорить, вот есть там такие самскары, там есть оригинальное действие, есть косвенное действие, там может такая самскара возникнуть, либо другая самскара возникнуть. Мы можем описывать эти самскары, но мы никогда не говорим, что такое самскара, что из себя представляет самскара, из чего она состоит. Это подобно тому, как Исаак Ньютон, когда обнаружил гравитацию, он там несколько уравнений придумал, чтобы описать ее, но он никогда не мог найти ответа, что же это такое гравитация, что это за сила. Потом через много лет пришел Эйнштейн, и он тоже много делал этих попыток. И по сути, вот что у нас получается есть, это эктоплазматическая структура, у нас есть эндоплазматическая структура, которая покрывает собой эктоплазматическую структуру, которая для нас еще является загадкой, мы не знаем, что это, ну это я говорю сейчас про разум. То есть есть эктоплазматическая структура, эндоплазматическая, и есть у нас микровиты. И по сути, что такое самскара? Это каким-то образом эктоплазма внутри приняла какую-то форму, эта форма должна потом выразиться в определенную потенциальность. То есть, по сути дела, вот самскара это вот что-то такое, и как вот это все взаимосвязано с микровитами и так далее. Okay, Dada, go ahead. So this is okay, we go one step further. Vrittis, what is a vritti? Vritti, Baba says, is a way of movement of the mind. So a vritti is the way which ectoplasmic structures can move from one ectoplasmic state to another ectoplasmic state. Now, Baba said that, like I said, movement of microvita is controlled by microvita. And a vritti is the movement of ectoplasm. So they're very much related to microvita. Now, specifically, Baba says microvita, for those of you who read the book, this is in the last chapter called Microvita Cosmology, where he says about objective A is controlled by subjective B and vice versa. Microvita relate to and control the planes of microcosmic propensities and the different locus of mind. So vrittis are formed according to samskaras and can be stimulated by the samskaras. So it's okay, microvita relate to and control the propensities, the vrittis. And then other place Baba is saying samskaras relate to control the vrittis. And so we're getting this picture somehow that
the momentum of the samskaras is somehow or other carried by these Microvita. And okay, go ahead, Arvind, and then I'll make my concluding statements, and jury can. Собственно, что такое в рите? Давайте мы поговорим. В рите это движение разума. Баба говорил, что в рите это движение разума. Что такое движение разума? По сути, это изменение его эктоплазматической структуры. То есть это его, когда его эктоплазматическая структура разума из одного состояния переходит в другое. Это называется в рите. Также Баба говорил, что движение эктоплазмы контролируется движением микровит. И в рите формируются в соответствии с самскарой и могут стимулироваться самскарами. И я здесь подхожу к интересному выводу. Okay, there go on. Okay, so what happens in the process of reincarnation? Right, the person dies. So the lokas go to sleep. You're left with a sort of bundle of samskaras. Means an ectoplasmic body with a lot of distortions in it. Right. Maintaining. Then you get reincarnated. Right now. These samskaras, the momentum of those samskaras is carried by this Microvita. And you know that you're incarnated according to the samskaras you have. Right? Now let's go a little bit deeper into this process. When the woman gets pregnant, right, you have there a fertilized egg. First moment of fertilization, we call it zygote. Then it develops into a bastula. Bastula actually looks like an egg. It has a shell and something. But until that moment, there's not really any differentiation. Right? The process of embryology hasn't started yet because the mind hasn't come. Right? Until the disembodied mind enters that structure, right, it's not going to start to form a human being. Right? It's not going to happen by itself. But because when the mind comes, the mind is carrying with it the momentum of its samskaras carried by Microvita. Right? And these Microvita are going to be the ones responsible for, running this computer program, which is going to eventually manifest itself in the form of an embryo, and then eventually as a person. Right? Okay, go ahead. Здесь мы подходим к очень интересному выводу. Смотрите, когда человек умирает, и его разум отделяется от тела, в этом разуме, этот разум представляет собой не что иное, как его все слои разума засыпают, и этот разум представляет собой пучок самскар. Соответственно, как этот пучок самскар, то есть это движение самскар, оно поддерживается за счет чего? Оно поддерживается за счет микровит. То есть микровиты, они поддерживают вот этот самскарный пучок эктоплазменной структуры при отделении разума от тела. Потом, что дальше происходит? Когда женщина беременеет, у нее есть оплодотворенная яйцеклетка. Потом она превращается через какое-то время в зиготу. Да, если мы посмотрим на зиготу или мы посмотрим на яйцеклетку, в принципе, это выглядит как яйцо, да, только там зигота — это яйцо со скорлупой, с каким-то внешним покрытием. И оно никак не дифференцировано, мы никак не можем его выделить в отдельную структуру. Но когда в это яйцо и в эту яйцеклетку входит разум с вот этим пучком самскар, то вот эти самскары, они задают код, задают развитие вот этой яйцеклетки, и она начинает развиваться в соответствии с вот этим кодом. Но благодаря чему, опять же, это все происходит? Это все происходит благодаря тому, что микровиты, они несут в себе, они поддерживают вот эти самскары, которые находятся в разуме, то есть поддерживают вот эту эктоплазматическую форму, и которая потом выразится в самскары. Okay, go on. I'm going to stop here, actually. I think that this is a good place to stop. There was a few more things about the immune system. Actually, I didn't really want to talk about immune system, but I was kind of pushed to because of the coronavirus pandemic. That every time I talk about microvita, people want me to talk also about coronavirus. But I think that this was the important things to discuss, to understand the microvitas. And the immune system is just sort of, there's not really any, okay, there's a little bit of new things there, but
mostly it's seen like the expression of what I explained already in one example. И мы уже подходим, да, к концу. К сожалению, время у нас ограничено. То есть, что я хотел сказать в этой лекции? Я хотел сказать о том, ну, во-первых, почему вообще я говорил тут про вирусы, да, про иммунологию, потому что, очевидно, текущие события, я постоянно, когда говорил про микровиты, ребята мне говорят, да, расскажи еще мне про вирус, про коронавирус, как микровиты связаны там с коронавирусом и так далее. Вот, поэтому я чуть расширил как бы свою лекцию, она не только про микровиты, но и про вирус. Я что попытался, да, мне рассказать, показать важность, да, микровит, что микровиты, они являются фундаментальной причиной жизни, что они участвуют в самых тонких процессах, которые мы даже не видим, что они на тех уровнях работают, которые являются фундаментальными по своей сути. Okay, I congratulate the half of you who made it. I see some of you lying in bed. And what else to say? Yes, someone was raising their hand. I saw. I don't know what to do about that. Yeah, it's Korean person actually, and I don't know how to let them speak or see who they are. Or here, ask to unmute. Raise hand. Lower hand. Maybe that was accidentally. No. Okay, Korean person. If it's accident, I'm sorry. I don't know how to. She keeps doing it. Right. Okay. I can't read Korean. Maybe the person raising their hand, if they want, you can type the message into the comments if it's some question. But I'm sure everyone has understood everything and no one has any questions. And, 100%. Да, в общем, я хочу всех поздравить с тем, что кто дожил до конца. Да, очевидно, что все поняли, ни у кого нет вопросов. Да, всем большое спасибо за то, что вы присутствовали здесь. Okay, Dada, so maybe some Kirtan. Oh, good. Where's my guitar? That's the only time I ever get to play guitar these days. Okay, now some practical Microvita. Теперь практически микровиты. How do you do that? Oh, I can stop this. Alrighty. Stop sharing your screen. Oh, okay. Babana Kevala Babanam Kevala Babana Kevala Babanam 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 Kevala
Bhavanam Kevala, 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 Bhavanam Rampita Baba ki Jai. Namaskar, everyone. Всем намаскар. Good night. Всем спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Первый день при DMS закончен. Увидимся завтра. Подключайтесь, следите за анонсами в канале. Всем спокойной ночи. Намаскар.